Jesu ega ndinosunungurwa maropa Jesu ega ndinoaona basi maropa Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa Jesu ega kurekera zvitadzo maropa Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa Jesu ega ndirusimbiro rwangu maropa Jesu ega nekururama kwangu maropa Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa Jesu ega mbiri ndoimba maropa Jesu ega rukudzo ndinounza maropa Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa Jesu ega basi ndinoziva maropa Jesu ega basi ndinoziva maropa Jesu ega. Ndokwasai mose musitarashi wedu mambo Jesu muvambi nomupedzisa kutenda kwedu. Toda kutenda Mwari wenyasha vatisanganisa mukati mechirongwa ichi. Ndokwasai mose vateereri munenge muinesu mukati mechirongwa ichi nguva dzose. Mwari wekudenga akuropafadze akukomborerei patichaendera mberi nekudzidza tichitarira chakavanzika chokuponeswa kwedu. Toda kungobata musoro nyaya unoti uroyi, zvitsinga, muhondo yedu naSatani vagamba utarise mhando. Now kana zvichinzi vagamba utarise mhando, zvazviri kureva ndezvekuti unogona kutadza kuti mhando yako ndiani. Saka kuvagamba unofanira kugara uri vigilant kuti ungwarire nokuti auzive kuti mhando yako inobuda nepapi. Because mukati mehondo yatiri kurwa, remember Satani anoshandisa zvombo zvakasiyana siyana. Pana Adamu naEvha akashandisa nyoka ikatotaura, Adamu naEvha vakatotadza kuziva kuti Satani ari kutaura. So ivagamba utarise mhando. Alright, tikatarira pana Leviticus 23 verse 1 to 3. So Leviticus chapter 20 verse 1 to 3 inoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, uyezve kuti
uti kuvana vaIsraeri, ani nani pakati pavana vaIsraeri kana wavatorwa vagere pakati pavo pavaIsraeri unopa Moreki vana vake, zviro kwazvo unofanira kuurawa. Vanhu venyika vanofanira kumutaka namabwe. Neni ndichamunanganidza munhu uyo, ndichamubvisa pakati perudzi rwake, nokuti wakapa Moreki vamwe pakati pevana vake kuti asvibise imba yangu tsvene nokumhura zita rangu dzvene. Panapa tiri kuona Mwari ari kuyambira Israeri. Mozisi udza vana vaIsraeri kuti ani nani unopa Moleki mumwe wevana vake, munhu iye unofanira kutakwa nemabwe, munhu iye unofanira kubviswa pakati perudzi rwake, kureva kuti unofanirwa kufa. Chikonzero chii? Mwari ari kuti munhu iye anofanira kufa nechikonzero chekuti Moleki changa chiri chimwe chimwari chainamatwa mukati meKenani. Changa chiri chimwari chebronzi chaigona chinohitwa nemoto, povhurwa kamwana kachechi koiswa ipapo kasina kupfeka kobva katotsva nemoto. Saka zvaitwa mushure mekunge Israeri yamboyambirwa naMwari kuti munyika yamuri kuenda muKenani marudzi arimo manoshereketa anoita zvinhu izvozvo, but Israeri haina kuteerera. So Mwari ngavatibatsire vatitungamire tisaite saIsraeri yaiyambirwa naMwari asi vairamba vachiita nharo, because tikasateerera Mwari, Mwari haana chaanorasikirwa nacho, vanorasikirwa tisu. Mukatarisa Leviticus 20 vhesi ya 4-5 inoti kana vanhu venyika vakaita sevasingavoni munhu uyo kana achipa Moreki vamwe pakati pevana vake vakasamuuraya, ipapo ini ndichananganidza munhu uyo nemhuri yake ndimubvise pakati perudzi rwake, iye navose vanomutevera pakupata naMoreki. Musafamba netsika dzavanhu vandichadzinga pamberi penyu, nekuti ivo vakaita izvo zvose. Naizvozvo ndakavasema. Zvikana Mwari kunyange pakamuka munhu ari kuita tsika yekuendesa vana kuna Moleki, mobva maregedza kutora action pamunhu iyeye, inini ndichamunanganidza ndomubvise ndega pakati perudzi rwake. Kureva kuti Mwari havaite tolerate nyaya dzekuenda kumashavi, nyaya dzekuenda kumasvikiro, nyaya dzekuenda kun'anga, nyaya dzekunonamata zvimwe zvimwari. Mwari ane jealous nekuti ndiye akatisika. Saka vatendi vemazuva ano ekupedzisira tine dambudziko guru rekuti ndotsika dzatinoteita iye Mwari achidziramba. Mukatarisa pana Deuteronomio, Israeri yakunopinda muKenani, Mwari akagara avayambira pamusoro penyaya iyi. Regai tinzwe kuti akavayambira achiti kudii. Zvino kana wasvika munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako, usadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzo. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana kana mwanasikana wake mumoto, kana unouka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango. Mazango mushonga une action, zvikwambo, zvidhoma, zvishiri, zvese zviri anda mazango. Izi saka Mwari akarega audza Israeri kuti anongoita zvemazango chete, munhu ndomubvisa pakati perudzi rwake. Ende zivai kuti muKenani mamuri kuenda mune vanhu vanoshereketa vachiita zvinhu izvozvo. Saka imi handina kukutenderai kuti muite zvinhu zvakadaro. Dambudziko rapo pamazuva ano ekupedzisira, vanhu vazhinji vakanamata vakaona kunge Mwari asina kuvanzwa, vanotena to the other way. Havazive kuti vari kuzviendesa mumoto unogona kuzovapisa vakaregereta upenyu hwavo hwose. Mwari wekudenga atibatsire, Mwari wedenga atitungamire. Mwari ari kuti pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anoita izvozvo, anopinza mwanakomana kana mwanasikana wake moto. Hapafaniri kuwanikwa munhu anoita mashura, hakufaniri kuwanikwa munhu anotenda mazango. Mazango mushonga ine action. Kune vanhu vari kuenda kuchechi, vari kutoroya vamwe vanhu muchechi, vari kubata mazango. But regai ndikuudza hama yangu, zvinhu izvozvo zvisati zvakukuvadza, kurumidza kusiya zvinhu izvozvo uzvirase, because ukagara uinazvo, chokwadi chandoda kukuudza ndechekuti uri kuzvigadzirira moto uchakupisa rimwe zuva. Alright, regai tienderere mberi. Israeri yakateerera here mashoko avakaudzwa naMwari? Pavasina kuteerera, dambudziko rakazoteerera racho nderipi? Mukatarisa maPsalm 106 verse 35-40, havana kuparadza ndudzi dzavanhu sezvavakarayirwa naJehovha, asi vakavhengana navahedheni vakadzidza mabasa avo. Verse 36, vakashumira zvifananidzo zvavo, izvo zvikava musungo kwavari. Zvirokwazvo vakabayira mweya yakaipa vanakomana vavo nevanasikana vavo, vakateura ropa risina mhosva, iro ropa revanakomana nevanasikana vavo, vakabayira zvifananidzo zveKenani, nyika ikasvibiswa neropa. Saka kutsamwa kwaJehovha kwakamukira vanhu vake, akasema nhaka yake. Israeri yayambirwa naJehovha unzi kana masvika muKenani mune marudzi anoshereketa, imi mamufanire kudaro. Chamunofanira kuita imi, make sure kuti musapinda mutsika dzinodzidza vanhu, because chamunoshayiwa kuna Mwari hapana. Kana muri kurwara mukanamata Mwari unokuporesai, uye Mwari akakupai wisdom yezvamunofanira kuita kuti even kana mukarwara zvinhu zvose zvifambe zvakanaka. Kana pane zvarema muupenyu, kana pane maspiritual attacks aitika, Mwari akatiratidza nzira yekuti kana tikakumbira nekunyengetera kwaari, mweya yetsvina inobva, madhimoni anotiza mukati meupenyu hwedu. But dambudziko riripo manje,
takafanana naIsraeri. Ivo vambonzi naMwari, paradzai ndudzi idzi, musadzidza kupinda tsika dzavo. Bhaibheri riri kuti vakapinda mukati metsika idzodzo, vapinda mukati metsika dzaipraktiswa nendudzi idzi. Pakave nedambudziko rekuti vakapedzisira vakubayira vanakomana nevanasikana vavo. KwaIsraeri kunobayirwa hwai, asi uku kunobayirwa vanhu. Saka Israeri yakapedzisira yaenda ikoko, yakuenda kunobayira vana. Zvanzi nyika yakasvibiswa, Mwari akapedzisira asema vanhu vake. Kauda kusemwa naMwari, tamba nemishonga, tambira kun'anga, tamba uchida zvinhu zvakasiyana-siyana zvauri kuita izvozvezve zvinovengwa naJehovha, mbiya, matombo nemashinda nemazimvura tiri kutora kumwe kwakasiyana-siyana, tisingazive kuti zvinhu izvozvozvo vanhu vari kuzviita vari kushanda nemweya wadhiabhorosi, because vanenge vakaromba vachishandisa mishonga. Iwo chauri kuda kungopora chete. Hama mudikanwa, Mwari wokudenga atibatsire, Mwari wodenga atitungamire. Mukacherechedza panapa Job 36 verse 32 unofukidza maoko ake nemheni nokuirayira kuti irove payakaratidzwa. Luke 10 verse 18 akati kwavari, ndakaona Satani achiwa kudenga semheni. Hanzi Mwari anofukidza maoko ake nemheni oinongedzera pekurova as per his instruction. But panapa mukacherechedza Luke 10 verse 18 iri kuti iyo ndakaona Satani achiwa kudenga semheni. Kura kuti even naSatani mfuti anogona kuuya is lightning. Ndosaka kuine mheni dzinogara nevanhu dzekuroisa vamwe vanhu nekuti anzi handideni handidini. Adzisi mheni dzaMwari, ndi devil ane mabasa ese iwayo. So Mwari ngaatibatsire, Mwari wodenga atitungamire. Tizive kuti tsika idzi dzakarambidzwa Israeri nanhasi Mwari ari kuita appeal kwatiri, hatifaniri kuraramawo madziri. Exodus chapter 7 verse ya 11. Ipapo Farao akadanawo vakachenjera navaroyi, naivo idzo n'anga dzeIjipita vakaita saizvozvo neuroyi hwavo. Mukatasa pana Daniel 2 verse 2. Ipapo mambo akarayira vachenjeri nen'anga navaroyi navaKedhiya vadanwe kuzodudzira mambo kurota kwake. Kana muchicherechedza pano, tiri kuona kuti even madzimambo enyika kubva kumanguva dzekare kunana Egypt uku, tiri kuona Farao panapa aigara nen'anga, aigara nevaroyi, aigara nevachenjeri. Tiri kuona zvimwe chete futi Nebukadhineza aigara nevaroyi, aigara nen'anga, aigara nevachenjeri. Saka madzimambo akagara vari concerned nespiritual welfare yavo kuti vamake sure kuti pavari pari safe, havaatakwe nezvimwe zvinhu zvavanenge vachitya. And also vazhinji vamwe vanotya kuroyiwa, vamwe vanotya kutorerwa masimba kuti munhu aona kushandisira mushonga ndikabva pachigaro chandiri. Saka vakagara vachitsvaga protection kun'anga navaroyi. But isusu hatitsvake protection zvose kwese ikoko, tinovimba naJehovha mupenyu sezvaiitwa naIsraeri. Israeri aivimba naMwari bedzi pane zvose zvavangaite. So Mwari ngaatibatsire tisavimba nezvimwe zvinhu zvisina kumbobvira zvakataurwa naMwari. Alright, panapa toda kutaura pamusoro pedefinition yechinhu chinonzi mweya wakaipa. Because mweya wakaipa tonzwa uchitaurwa nevanhu nzvimbo dzakasiyana-siyana. Toda kuona chinombonzi mweya wakaipa according neBible definition chii. Zvakazarurwa 12 verse 12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imi nyika negungwa, nokuti mweya wakaipa akaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo, nokuti anoziva kuti achine nguva doko. Bible riri kuti farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo nyika negungwa, nokuti chakaburukira kwamuri mweya wakaipa. Saka according neBible definition, chinonzi mweya wakaipa ndi Satani nengirosi dzake dzaakadzingwa pamwe chete nadzo kudenga. Bible riri kuti panyika pakagara pasina mweya wakaipa, asi mweya wakaipa wakatoita zvokuburuka kubva kumusoro. Mune nhamo nyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri ikoko, akatsamwa kwazvo, nokuti anoziva kuti ane nguva doko. Saka kuri kuti mamazwi mukazwa kuti musha menyu mune mweya wakaipa, zivai kuti mashanyirwa naSatani nengirosi dzake. Ndo vanonzi mweya yakaipa according neBible sekutsanangura kwarinoita. Satani nengirosi dzake vakadzingwa kudenga ndo anonzi madhimoni. Mukaona munhu abuda dhimoni, zivai kuti maangels akadzingwa kudenga, maevil angels, ndo anoapiya achimanifesta muvanhu samademons, achinyepera kuuya even namazita ehama dzedu kana mazita evanhu vakafa. Ndi Satani ane mabasa iwayo. Ndosaka muchinzwa Bhaibheri chiti Satani mureve wenhema. Kuna John 8:44, why Satani achinzi mureve wenhema? Nechikonzero chekuti hakuna kana munhu wani akamboenda kun'anga akaudzwa kuti munonetswa naSatani musha menyu. Hakuna zvakadaro. Vese vanotoudzwa kuti ndikuona hama yenyu isina kufa zvakanaka zvakadaro. Saka kuri kuti nemamazvo Satani anonyepa, nekuti haambofa akakuudzai kuti muri kunetswa naSatani musha menyu, nekuti chiri kutaura chiri mun'anga ndiye Satani wacho zvakare. Saka haazvipe mhosva, anopomera hama dziri kumakuva. Anotoziva kuti imi mukaenda kumakuva muchida kuenda kunobvunzira kuhama dzenyu kuti hamugoni kudzimutsa kuti muti tete mukai, ndimuri kunetsa vana vangu kai muti watadze kuroorwa. Devil izvozvo anozviziva kuti hamufe makagona kuzviita. Saka anouya achitaura satete
ndini ndakagara pamwana uyu, ndini ndiri kumutadzisa kuroorwa, handisida kuti aroorwe. Iye ari Satani ari kutaura izvozvo. So Mwari wekudenga atibatsira titungamire tikavimba nebhaibheri nekunzwisa chinonzi mweya wakaipa ndiSatani nengirozi dzake, tinenge tava vanhu vasefi mukati mehondo iyi. Zvokuti mukatarisa kuna Mark chapter 1 verse 23 inoti, zvino musinagoge ravo makanga mune munhu akanga aine mweya wakaipa, akadanidzira achiti, tine mhaka yeiko nemi Jesu weNazareti? Maizotiparadza kandi nokuzivai kuti ndimani uye muri mutsvene waMwari. Madhemons akadzingwa kudenga, ngirozi dzakadzingwa pamwe chete naSatani, dzinova dzakunzi madhimoni kana kuti mweya wakaipa. Pese pamunonzwa mubhaibheri chinzi munhu akabutsirwa nemweya wakaipa, zivai kuti akabudirwa naSatani, akabudirwa nengirozi dzaSatani, ndo dzinonzi mweya yakaipa. Kana taziva ipapo we are safe. Jesu anoti muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurai. Now tikaenda pana Jude verse 6, navatumwa vasina kuchengeta ukuru hwavo asi vakasiya pavaifanira kugara, vakachengetwa musungo zvisingaperi, pasi peri maguru kusvikira pakutongwa kwezuva guru. Hanzi ngirozi dzakadzingwa pamwe chete naSatani dzakachengetwa in the chains of darkness, kureva kuti nemamazwi dziri associated nerima. Ndosaka muchiona varoyi masikati vanhu kwavo, but usiku chete hukangosvika shavira kutobuda. Madhemons aya ari more active mudarkness, haadi light. Saka bhaibheri riri kuti iro mune nhamo nyika negungwa nekuti kwamuri kwakaburikira mweya wakaipa. Madhemons iwayo ndo ari kuyeresa zvakare mapako, ndo ari kuyeresa dzimwe nzvimbo inonzi gomwera risvikwe rinoyera. Madhemons ari kukonzera izvozvo, akadzingwa kudenga. Saka zviri kunzi akachengetwa pasi peri maguru kumirira kutongwa kwezuva guru, kureva kuti Satani nengirozi dzake vari kuziva kuti izvo vakamirira kunotongwa nekuparadzwa. So kana ukabvuma kunyengerwa nadhevhiri, ziva kuti ari kutsvaka vanhu vekunofa navo, because chaanogena kwauri hapana. Ukaona Satani akunyengera achida kukuitisa chinhu, ari kungotsvaka munhu wekunofa naye. Now mukatarisa pana Deuteronomy 18 verse 10, pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake moto, kana unouka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango, kana muroyi. Tine rombo rakaipa rekuti muchechi chaimo munotowanika varoyi. Izvozvo kana taura nyaya dzevaroyi hatiparidzira vanhu vari kunze chete, nemuchechi vanhu vakadaro varimo. But regai ndikuudza hama yangu, ukatendera Satani kuti agare mauri, uri kutamba neupenyu hwako. Rimwe zuva anokupandukira akakuparadza. Dzidzai kune vanhu vakaromba, munhu anotanga aita zvikwamboita zvese zvaanoita, but pakupedzisira zvinhu izvozvo zvinomudzokera. Wozonzwa kuti akaurayiwa nezvinhu zvake. Satani ndichawagona, hapana jeri rebhindura. Ukaona akuvavarira, hapana chaanogena kwauri. Ari kuziva kuti iye ari kufesa high treason for rebelling against the government of heaven. Saka ari kungotsvaka vanhu vekunoparadzwa pamwe chete navo padhati kesi yaakaparamura kudenga. Alright, mukaenda pavhesi 11 to 12, kana ng'anga, kana unobvunza masvikiro, kana muuki, kana unobvunza vakafa, nekuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Nekuda kwezvinonyangadza Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako. Ani muri kupaona pana pari kutsanangurwa kuti hapafaniri kuwanikwa ng'anga pakati paIsraeri, hapafaniri kuwana munhu anotaura kune vanhu vakafa. Zvezvokuti vanhu vanoenda pachikuva votanga kuteketererayo wasekuru wakadini. Chikuva iwedhi rakabva paguva, chikuva iwedhi rakabva paguva. Saka mukada kutarisa kazhinji vakuru kana vachienda pachikuva kunoteketerera, vari kuteketerera mazita evanhu vari kumakuva, vachiti vadzitati guru mutichengete, mutichenesere nzira kwatakuenda. Saka chikuva ipupiti yakaiswa naSatani mukati medzimba dzedu kuti apota achinamatwa ipapo. Saka be very careful. Pana even paipa munoti vari kumhepo kune vakawanda. Kana iri Econet unotoziva kuti 772 kana nedzimwe nhamba dzinotera. Kana ichinge iri net 1 unotoziva kodi yacho. Kana ichinge iri tel 1 unotoziva kuti izvo yakamira yakadai. Saka iwo kana uchiti vari kumhepo uri kurifeya kunani, kumhepo kune vakawandawo. Satani pakadzingwa kudenga ndo imwe nzvimbo yaari. So be very careful nezvinhu zvamunongoita. Zvimwe zvacho makangoudzwa, zvimwe makakura muri mazviri, muchingozve nevakuru zvinoitwa. Hama mudikanwe, Mwari ngatibatsire, Mwari wedenga atitungamire. Mukatarisa pana Mark chapter 5 verse 2 na 3, zvino akati abuda muigwa, pakarepo akasongana nemunhu aiva nemweya wakaipa achibva kumarinda. Munhu yanga ine mweya wakaipa achibva kumarinda. Pane point ndoda kuti mubatisise panapa. Munhu uyo anga aine mweya wakaipa. Bhaibheri rachinonzi mweya wakaipa ndiSatani nengirozi dzake, zvakanzi vakanga vari kumarinda. Why kumarinda? Satani anofanira kutambira kumarinda. Varoyi vanoenda kumarinda vachidya vanhu vakafa, vanhu vezvigure vanoenda kumarinda, masatanist anoenda kumarinda. Andiri muri kupabata. Inzvimbo inofarirwa nemweya yakaipa. Saka mweya yakaipa, ngirozi dzakadzingwa kudenga, ndo dzaigarisa munhu kumakuva, kuti mufungidzira kuti maybe vanhu vari mumakuva ndo vakapozesa munhu. Bhaibheri rinoti vakafa havana chavanoziva. Saka munhu anga asina kupozeswa nevanhu vakafa, anga akapozeswa naSatani nengirozi dzake vachimugarisa
kumarinda. Zvikanzi panapa nebhaibheri uyo waigara kumarinda kwanga kusino munhu anga achagona kumusunga kunyange nengetani. Munhu yanga akapozeswa nemweya yetsvina zvokuti aigona kumusunga chaiye hapana. Aita akasungwa necheni aidimbura. Muri kupabata apa. Ende Satani chaita kuti amugarise kumarinda. Ane mharidzo yakagara aparidza kare kuEdheni kuti munhu haangafe zviro kwazvo. Saka zvaanoita ndezvekuti ndosaka muchiona mishonga yese yekuromba iri associated nezvitunha. Kune mumwe anogona kunzi netsvo dzemunhu, enda unoya nemwoyo wemunhu, enda unoya nezvigunwe zvemunhu, enda unoya nevhudzi remunhu, enda unoya nechakati chine chekuita nemunhu akafa, enda unozvuva shinda pagauni rechitunha, enda unotora ivhu remuguva. Andi muri kupabata. Satani anozviitirei? Ada kuisa kaimpression kekuti isusu tifungidzire kuti munhu kana afa ane power rekugona kuchengeta mupenyu. But Bible izvozvo rinozviramba. Zvikanzi akadanidzira nenzwi guru akati ndine mhaka yeiko nemi Jesu. Alright, tikaenda pavhesi ya6 inoti zvino wakati achiona Jesu ari kure akamhanya ndokumunamata. Kana une chimwe chinhu chiri dangerous chiri kuitika mazuva ano, kupretenda kwemadhimoni kunamata Mwari. Madhimoni akuya muchechi achinyepera kunamata Mwari. Munhu uyu anga akapozeswa nengirozi dzaSatani dzakaramba kunamata Jesu kudenga, asi Jesu auya panyika ino, dhimoni rakunyepera kumhanya kunopfugamira Jesu. Idisguise yakanga iripo ipapo. Zvikanzi akadanidzira nenzwi guru akati ndine mhaka yeiko nemi Jesu mwanakomana waMwari wokumusoro-soro. Ndokupikirai naMwari kuti murege kunditambudza. Mwari ngaawongwe. Madhemons ayo unyanga achinetsa, unyanga akadini, but anoziva kuti naJesu anoparadzwa. Ari kutochema kuti mauye here kuzotiparadza. Kureva kuti madhemons anodedera Kristu. Haikona kuti ukaona mushonga wakamwaiwa padhoo mwaya sauti. Satani angatye sauti. Munomboziva kuti Satani anokonzera earthquake. Munoziva kuti Satani anogona kukonzera natural disasters amuri kuona, cyclones, hurricanes, tornadoes. Even mukaverenga bhuku rinonzi Great Controversy rinokubatsira kuzivisa kuti the devil akastada malaboratories enature anokwanisa kumanipulate zvinhu zvakasikwa naMwari to destroy human life. But then imi mofungudza Satani angatye sauti. Anotora sauti yemagodo mwai. Munotamba. Imi zivai mhando yenyu yamunorwa nayo. Ndakambonzi neimwe shamwari yangu, kana uchienda kunovhima, ziva type yemhuka dzinowanika musango rauri kuenda. Unoona kuenda nembwa imomi nenyatu ukasadzoka. Saka ngatizive kuti mhando yedu yatinorwa nayo yakamira sei. Now tikacherechedza panapa pavhesi ya12 inobva yati ikakumbira zvikuru kwaari ichiti titumire kunguruve tinopinda madziri. Madhemons haadi kugara mumhepo, angotsvaga the nearest victim zvikanzi titendere tipinde munguruvedzo. Kureva kuti madhemons ukaentertaina anokwanisa kupinda muupenyu hwako akakupozesa, akakonzeresa a lot of suffering in your life. Kuti madhimoni asapinde mauri, what are you supposed to be doing? Alright, John 14 verse 23. Jesu akapindura akati kwaari, kana munhu achindida achichengeta shoko rangu naBaba vangu vachamuda, tichauya kwaari tikaita ugaro hwedu maari. Hana Jesu kana munhu achindida achichengeta shoko rangu naBaba vangu vachamuda. Zvakana Jesu ini naBaba tichauya tigogara maari. Kureva kuti Jesu naBaba kana vari mauri, une security yakakwana, une defense yakakwana, une zvombo zvakakwana zvokuti Satani haagoni kupinda mauri, haagoni kuswedera pedo newe. Saka build a strong relationship naMwari if you want to drive the devil away from your life. Alright, tikaenda pana Matthew chapter 12. Satani kuti azopinda anenge aonei mauri. Matthew 12 verse 43 to 44. Zvino kana mweya utsvina wabuda kumunhu, unopota nzvimbo dzisina mvura uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Zvino unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda, asi uchisvika uneiwana isina chiro, yakatsvairwa, yanatswa. Handi muri kupabata panapa. Hanzi kana mweya utsvina wabuda unonotsvaka kwekugara. Kana washayiwa kwekugara unoti ngatimbodzokera kwekwe kwatakabviswa. Wosvika wodongorera mauri woona hamuna chinhu. Kana Bhaibheri chiti unoti hamuna chinhu, makatsvairwa, manatswa, zviri kureva kuti Baba havasimo, Jesu hamuna. Saka wanyore nawo kuti upinde mauri iwewe. Zvikanzi unoita sei kana waona kuti hamuna chirimo? Zvino unoti tichadzokera kumba kwangu kwandakabuda, uchisvika uneiona isina chiro, yakatsvairwa, yanatswa. Zvino unoenda ndokutora mimwe mweya minomwe inopfuura nokuipa, ndokupinda ndokugaramo. Kupedzisira kwemunhu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Now Bhaibheri panapa riri kuti iro mweya wetsvina uyu ukazouya ukaona kuti hamusisina arimo, kureva kuti Jesu hamusisina, Baba hamusisina, mweya mutsvene hamusisina, wango empty. Kureva kuti pane zvawakaita kuti mweya mutsvene asuduruke, kunyange naJesu akasuduruka mulife yako. Saka dhimoni riri kuti pekutanga takabviswa because ndandiri one, rakuenda notora reinforcement. Hanzi rinotora mamwe madhemons 7 akaipa kukunda iro. Zvikanzi kana auya madhimoni aya apinda mauri, kupedzisira kwako kuneta wese kupfuura kutanga kwako. Regai tione kuti Jesu asangana nemunhu waakaporesa akamuti kudii. John 5 verse 14. Shure kwaizvozvo Jesu akamuwana mutemberi akati kwaari, tarira waporeswa, usatadzazve, urege kubatwa nechinhu chakaipa chinokunda ichi.
Jesu anotsanangurira munhu pana shamwari wona waporeswa iwewe usatadzazve. This time unobatwa nechinhu chiri wese kupfuura changa chiri pauri. Kureva kuti nemamazwi andambobviswa mweya yetsvina patiri, ngatirege kuentertaina mabad habits. The devil is ready to come back to our life kuti akonzere even more suffering than yakanga iripo pekutanga. So we need to be very careful. Mwari wekudenga atitire nyasha atitungamire. 1 Peter 5:8 svinurai murinde nokuti muvengi diablos unofamba seshumba inorira ichitsvaka waingaparadza. Bhaibheri riri kuti iro mbuya vakaromba havazi muvengi, sekuru vakaita muroyi havazi muvengi. Chiri kuvashandisa chacho mweya wacho uri kuvashandisa nova Satani ndiye muvengi. Saka Bhaibheri riri kuti svinurai murinde muzive kuti muvengi wenyu ndiSatani. Musarwe pachenyu muukama. Akaromba, akazonotsvaka mushonga akadini, muswera muchirwa muchirwayana muchikuvadzana, munopa Satani mukana wakakura. Bhaibheri riri kuti svinurai murinde muvengi wenyu diablos. Ende kusvinura kutaurwa panapo kwakapfuura kusvinura kwatinenge takaita kana takavhura maziso, nekuti Gehazi anga akasvinura asi asingaone machariotsi anga akakomberedza gomo. Kusvika Elisha ati Jehovha vhurai meso ejaya, akatozoona even varume veEmaus vakafamba naJesu vakatombotaura naye but vasina kuziva kuti ndiye, but pavakazovhurwa meso emweya vakazoona kuti maiwe ndiJesu, ndobva atodisapia, havana kumuona. Saka pari kunzi naPeter svinurai murinde, ari kureva kuti iye kana tikasvinura nemaziso emweya mhandu chaichaiyo tosvika pakuiziva, hatirwe pachedu because tinenge tapa muvengi mukana. Alright, mukatarisa na Luke 10:17-18 vane makumi manomwe vakadzoka nemufaro vachiti, Ishe, kunyange nemweya yakaipa inozvisa pasi pedu muzita renyu. Akati kwavari, ndakaona Satani achiwa kudenga semene. Andi muri kubatapo. Jesu panapa angatuma vadzidzi vari 72 kunoparidza nokuporesa. Vaenda vaparidza vachiita zvose zvavaneta, vadzoka vakupa report back. Ishe, takadzinga mweya yetsvina, Ishe takaita izvi, Ishe takaita izvi. Jesu akati ichokwadi kuti izvozvo makaita, but ndakaona Satani achiwa kudenga semheni. Kura Jesu aivapa warning kuti ground ramuri, territory yamuri, mune muvengi ane more power than you. Saka be very careful. Ndakamuona achidonha semheni. Mukaona panorova mheni pari thunderous. The devil is extremely dangerous. Regai ndimbokupai picture. Sekuuraya kwatinoita mosquito, Satani aona kukuuraya maurayire iwayo. Jesu akasapindira. Ndosaka Pauro achiti pakupedzisira vaine simba, but simba rinooneka muna Kristu. Shongai nhumbi dzose dzekurwa nadzo dzaMwari, mugone kumira muchirwa nemano adiablos. Alright? Tikaenda pavhesi ya19 yacho, Jesu obva ati, tarirai ndakakupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada nepamusoro pesimba rose remuvengi. Hakuna chinhu chingatongokuvadzai. Jesu ari kuti tarirai ndakakupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada nepamusoro pesimba rose remuvengi. Hakuna chinhu chingatongokuvadzai. Jesu ari kutivimbisa kuti Satani nezvese zvaanogona kuita musainzi dzake mulaboratori yake, hakuna chinotidhifita kana tiine simba ratakapuwa naKristu. Unless simba iroro tisina, ndo panouya dambudziko ipapo. Svinurai murinde muvengi wenyu diablos unofamba seshumba inorira ichitsvaka waingaparadza. Jesu oti ndakakupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada nepamusoro pesimba rose remuvengi. Hakuna chinhu chingatongokuvadzai. Varoyi havagoni kutikuvadza, vakaromba havagoni kutikuvadza, zvikwambo, zvidhoma, zvishiri nemhando dzazvo. Jesu ari kuti ndakakupai simba to counter all those things. Even vanhu vane nyoka mudzimba, Jesu akatipa to counter all those things. Only kana taisa trusted muna Jesu. Pasina Kristu kutamba nenguva. Romans 16:20 zvino Mwari werugare uchakurumidza kupwanya Satani pasi petsoka dzenyu. Zvikanzi Mwari werugare achakurumidza kupwanya Satani pasi petsoka dzenyu. VaEfeso chapter 6 verse 11-12 shongai nhumbi dzose dzekurwa nadzo dzaMwari, mugone kumira muchirwa nemana diablos. Bhaibheri riri kuti kana tipinda mubattlefield, iwewe neni we are weaker vessels, hatigone kurwa naSatani tikamukunda. But Jesu ari kuti iye shongai nhumbi dzose dzekurwa nadzo dzaMwari, kwete dzimwe but dzose, kuti mugone kumira muchirwa nemana diablos. Remember muengo atorwa naye. Tikatarisa military structures ekudenga, ndiye anga ari highest in rank, ndiye anga ari highest in rank, akatozoreplaced naGabriel asisiko. But can you imagine Daniel chapter 10 inoti Daniel anamata Mwari anopa message kuna Daniel, kuna Gabriel kuti anosvitsa kuna Daniel 21 days akavharirwa naSatani achitadza. Kana Gabriel akavharirwa naSatani, what about you? Shongai nhumbi dzose dzekurwa nadzo dzaMwari, mugone kumira muchirwa nemana diablos. Zvinokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba namadzishe enyika iri marino nemweya yakaipa yedenga. Hanzi naPauro hatirwi nenyama neropa,
torwa nemaforces asingabatiki. Pane imwe nyaya one day yandakatarisa paZBC yaibuda neevidence yakakwana yakaitika kuwange yekuti munhu apuwa pension, aishanda kune imwe kambani muwange, apuwa pension angaroko kuMalawi, iye nevana vake vese nemba zvakafuma zvisipo, nanhasi pari kurimwa. So mukaenda padocumentary iroro paZBC munorwana, imba yakaenda zvese nefoundation, unoshamisika kuti yakafamba sei mumhepo. Pauro anoti hatirwi nenyama neropa. Even ukada kuona kanhu kanonzi chishiri charova munhu, kanhu kadiki kakadai but kakakuguma, even uchitakura masimbi chaiwo unoita paralyzed, kana kutenda kumakuva kana wanadhimitwa muhospitari. Hatirwi nenyama neropa. Maforces atorwa nawo haoneke namaziso. Usiku kana taakurara, vatinokira madhoo imbavha, varoya vakirwe madhoo vanopinda wanyange rakaloka. Hatirwi nenyama neropa. Apostle Paul anodaro, asi tinorwa nemweya yakaipa yedenga. Nawo mukacherechedza panapa, pane imwe pfungwa yatoda kuti titarise zvakare. Mukatarira pana 1 John 3:8, uyo unoita zvivi ndowaDhiabhorosi, nokuti Dhiabhorosi unoita zvivi kubva pakutanga. Mwanakomana waMwari akaoneswa nemhakai kuti aparadze mabasa aDhiabhorosi. Jesu akavinga kuparadza mabasa aSatani. Satani nometa anouraya, nometa anoroya, nometa anoita zvipi, but Bible riri kuti Jesu akauya kuzobvisa nekuparadza masimba aSatani. Kureva kuti kana wainvesta life yako muna Kristu, you are now safe. Kana wainvesta life yako muna Kristu, you are now safe. Why? Nekuti maari Kristu ndo mune simba rinodhifita Satani. Mukaenda 2 Timothy 1:7, nokuti Mwari haana kutipa mweya wekutya, asi wesimba newerudo nekuzvidzora. Yeshi, vanhu vanotya. Vanhu vanotya. Mumisha umo vanhu vari kutya. Unoshamisika kuti munhu anobva nyanya kutya zvakadaro chii. Ndosaka Bhaibheri ichiti vanotya havapinde denga. Mukati memisha umo vanhu vari kutya. Bhaibheri panapa shoko raMwari riri kutaura kuti Mwari haana kutipa mweya wekutya. Munhu akangonzi akaromba, testa kutomunamata. Munhu akangonzi ane zvainazvo, testa kutomunamata. Kutotya unyange nemumakambani. Mwari haana kutipa mweya wekutya, nekuti muna Kristu we are more than conquerors. All right. Hebrews chapter 2:14 na 15, naizvozvo vana zvavakagwerwa ropa nenyama, naiye wakagovana navo pana izvozvo, kuti nekufa kwake iye aparadze uyo une simba rerufu, iye Dhiabhorosi, agosunungura avo vaiva varanda paupenyu hwavo hwose nokuda kwekutya rufu. Ani muri kubabata? Mwari haana kutipa mweya wekutya. Mwari haana kutipa mweya wekutya. Dambudziko rapo kutya kwawandira vanhu vanhasi. Vanhu vanotya. Vanhu vanotya nekutya kumwe ngokuti unoshamisika kuti hanzi Jesu akauya kuzoparadza uyo ane simba rerufu kuti agosunungura vaigara vachitya rufu iwe neni. Saka kureva kuti muna Kristu we are more than conquerors. Now mukaenda Revelation 21:8 inotaura nasoti pavanhu vanotya ivavo. Asi kana vari vanotya navasingatendi, navanyangadzi, navaurayi nemhombwe, navaroyi, navanonamata zvifananidzo, navose vanoreva nhema, mugoyo wavo uri mudziva rinopfuta nemoto nesufere, ndirwo rufu rwechipiri. So Bhaibheri riri kuti vanhu vanotya vachaparadzwa pamwe chete nevaroyi vavanotya vacho. 1 John 4:4, vana vaduku imi muri vaMwari, makavakunda nekuti ari mamuri mukuru kuna iye ari munyika. Hanzi matiri ari matiri Jesu mukuru kuna Satani ari munyika. Saka hapana nidhi yekutya. Pauro utaura na Romans 8:31, zvino tichatiiko pazvinhu izvi? Kana Mwari achitirwira, ndianiko achatirwisa? Hana Pauro kana Mwari ari side kwedu mukati mehondo iyi achitirwira, anoshinga kurwa nesu ndiani? Kureva kuti Paul ari kuti kana tiri muna Kristu hakuna anotiita chinhu. Ephesians 6:12, nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba namadzishe enyika iri marino nemweya yakaipa yedenga. Tambopatsanangura futi ipapo kuti Pauro anotiye muna Kristu we are more than conquerors. Hatirwi nenyama neropa. Hondo inorwiwa nemabvi, hondo inorwiwa nemunamato, hondo inorwiwa nekutsanya, hondo inorwiwa nekutenda zviri mukati meBhaibheri, soko raMwari. Pauro anoti kana muchida kuisa shield pachipfuva chenyu kuti Satani akapotsera museve isapinde, ivai nefaith mushoko raMwari. Once maita izvozvo makurira. Vanhu vakawanda. Ndimwezi rimwe gore ndaenda kunobata musangano chiparidza kukati university kuChinoi. Now ndakadaidzwa nemapurisa pachinoi Central Police Station. Vakati pane imba ine mareports ari kungouya chingonzi vanhu vakagara imomo vanotemwa nematombo, vanobviswa zvese neproperty yavo bva mukati memba imomo. Tashaya kuti todini. Kati chiri kuita kuti vanhu ivavo vatemwe nematombo vari kuramba shoko raMwari rinoti akafa haana chaanoziva.
vari kuti iye munhu akafira imomo ndiye ari kukanda matombo. Saka the moment yaunoramba shoko raMwari wavhura door kuti mademons awane mukana yekupinda mukati melife yako. Saka muchaona kuti kana even nzvimbo dzinonzi hadziite ukapinda uine faith mukati mesoko raMwari uine trust muna Kristu, demons will flee away. John chapter 12 verse 31 to 32. Zvino kutongwa kwenyika ino kwavapo, zvino muchinda wenyika ino uchadzingwa. Neni kana ndasimudzwa panyika ndichakwevera vose kwandiri. Panapa Jesu atasa norufuro muchinjikwa anoti kutongwa kwenyika ino kwavapo, muchinda wenyika ino uchadzingwa. Kana ndasimudzwa panyika ndichakwevera vose kwandiri. Kurava nemamazwi Jesu aiti iye the moment yaanongosumudzirwa zita rake rikamenchenwa, mademons anosuduruka anomhanya kuenda kure. Mapsalm 34 verse 7. Mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nokuvarwira. Itya Jehovha. Paunoenda kumusha hapana need yekutya kuti hanzi vanhu vanokanditeya, vanhu vanozondiroya, kana even wakubva ikoko kuti hauoneki because uri kutya kuti unozoteketererwa zita rako ukaita accident munzira kana ukadai. Izvozvo zvinoitwa nekune vanhu vasingavimbe naKristu. Vanhu vanovimba naKristu vane security yekuti nyange nadevil havabati. Kana akutogona kuvabata ndiMwari amutendera. So Mwari ngavatibatsire, Mwari wedu ngavatitungamire. Mukatasa pana Numbers 22 verse 12. Ipapo Mwari akati kuna Bharamu, haufanire kuenda navo, haufanire kutuka vanhu avo nekuti vakaropafadzwa. Bharamu akadaidzwa naBharaki, enda unokesa Israeri, but macases aitena into blessings. Kana uri muna Kristu, kana wakafukidzwa nesimba raKristu, kunyange vanonzi anokuti haufa wakaroorwa, unororwa uchitochata, uchitoita zvose. Unoona unza ufa wakaona basa, unotowana rinobhadhara, kana upedzisira watova director wekambani. Munhu anokuti haufa wakabata mwana, unotobara unyange namatwins chaiwo. Muna Kristu we are more than conquerors. Bible rinoti vana vaMwari havatukike nokuti vakaropafadzwa. Haugoni kukesa munhu akaropafadzwa. Saka kuti ugare uri safe, usagona kukeswa, usagona kuroyiwa, usagona kuitwa zvimwe zvinhu mukati medzinza, gara uri muna Kristu. Haikona kuenda mumapako, mumapani, nzvimbo idzodzo dzakuvadzisa vanhu vakawanda. Vanoenda ikoko vasingazivi vari kunorapwa nevanhu vanenge vaine mishonga. Numbers 23 verse 11 and verse 8. Bharaki akati kuna Bharamu, wakaiteko ndakanokutora kuti utuke vavengi vangu? Tarira, waramba uchingovaropafadza. Ini ndingagotuka seiko usina kutukwa naMwari? Ini ndingatsamwira seiko usina kutsamwirwa naJehovha? Ani muri kubata. Bharaki ari kuti naiwe shamwari, Bharamu ari kuti uri kuti ndituke vanhu, ndovatuka sei kana Mwari asina kuvatuka? Kana Mwari asina kuzvitendera izvozvo, hapana chinobudirira. Saka unoda kuti varoyi vatadze kukuroya, trust yako ngaende muna Jesu. Unobva waita more than a conqueror. Ende unyange naSatani anokutya. Genesis 12 verse 3. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza. Unokutuka ndichamutuka. Marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Zvakanzi Abrahama, kana wasaidi rangu iwewe, vanokutuka vatuka neni, vanokuitira vanokuropafadza varopafadza neni. Saka nemamazwi Mwari ari kuti iye kana uchida kuropafadzwa, tamba nevana vaMwari, tamba nevakaropafadzwa, farira vakaropafadzwa. Ukadaro naMwari anokuropafadzawo futi. Saka dambudziko guru raita vanhu vakawanda, hatizviise maoko aMwari. Mwari ari kure nesu, torarama mishonga, upenyu hwemishonga, kucherera mbiya, matombo nezvinhu zvakasiyana siyana. Zvinhu izvozvo hama dzangu regai ndikuudzei, zvinotokoka futi mweya tsvina nekuti vanhu vari kukupai zvinhu izvozvo vakaromba. Bvunzai ini ndakambopinda postori. Ini postori ndakaipinda, Zioni ndakaipinda. Kun'anga ndo matakatotangira tichitori vana vadiki takakurira imomo. Nyora tinadzo kumusana, nyora tinadzo everywhere. Hapana chaungatudza panyaya iyoyo. But muna Kristu takawana rest. James 4 verse 7. Naizvozvo muzviise pasi paMwari. Dzivisai diabolos agokutizai. Hama mudikanu, Bhaibheri riri kuti kana mazviisa pasi paMwari, mukadzivisa, munodzivisa diabolos. The moment yamunozviita, because word rakashandiswa apa, it's more like a military term. Submit. Uri kusubmit under authority. Simba yeauthority iroro robva yava simba rako. Kana watsvaga basa muhurumende ukati kwamupurisa, paunofamba wakatomirira hurumende, chinoita kuti uri one, unoona kumisa zigonyeti richimira, anoziva authority riseri kwerwoko. Saka Jesu ari kuti iye, zviisei pasi paMwari, mudzivise diabolos anotiza. Chaanenge achitya isimba rehurumende yamunoshandira. Hurumende inofamba yakakuchengetedzai.
inova hurumende yekudenga. Mwari kwekudenga akuropafadzei. Zvikanzi panapa navaEfeso 6:16 pamusoro paizvozvi makatora nhovo huru yokutenda yamunogona kudzima nayo miseve yose yemoto yewakaipa. Pauro ari kuti panapa shield inokwanisa kuti protector against zvikwambo, against zvidhoma, against zvishiri, against any form of witchcraft. Hanzi shield inogona kuti protector faith in the word of God. The moment atisa trust muna Mwari muupenyu hwedu hwose, Mwari anoswedera pedo nesu, Mwari anotipa simba rekuti tikurire anything chinogona kuda kurwisana nesu. Mukatarisa pana John 1:12 inoti asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake. Zvikanzi vakamugamuchira wakavapa simba. Simba iri unoruwana kana wagamuchira Kristu. Simba iri unoruona kana wauya kuna Jesu. Simba iri unoruwana kana waenda kuna Kristu ukati tenzi ndauya sezvandiri, handichada upenyu hwandairarama, kunyange ndaibata mishonga, ndaibata zvinhu zvakasiyana siyana zvamusingade zvinovengwa nesoko renyu. Nhasi ndauya, ndinoda kuti mundinzwire nyasha, mundisuke kubva pazvakaipa zvose zvandakaita kumashure. A new chapter itange mukati muupenyu hwangu. The moment yaunodaro, Mwari kwekudenga anokunzwa. Simba raunopiwa rikunzi naJesu kana wamugamuchira anokupa simba iri nderipi? Tamboriverenga rikaiti ridzokeredze. Luke 10:19 tarirai ndakakupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada napamusoro pesimba rose remuvengi, hakuna chinhu chingatongokukuvadzai. Hama mudikanwi, Mwari kwekudenga vatibatsire, Mwari wedenga vatitungamire. Kana kune nyaya yakakosha, inyaya yekuziva Jesu Kristu. Maari we are more than conquerors. Ndo shoko randati ndishene mama wadikanwi, kuti mukati meupenyu, mukati mekurarama, ngatizivei kuti kuna Jesu. Ngatizivei kuti kunotsvaga umushonga wokuzviprotecta against varoya. Hapana zvawaita, uri kungoenda kukambani imwe chete uchingonotora product yedzi same company kwakatora munhu akakuroya. Saka only kuuya kuna Jesu bedzi ndo kunogona kuti atuve safe. Nesuwo takanga tiri mukati mezvinhu izvozvo, nesuwo takatomboroyiwawo pamazuva edu, but tauya muna Kristu kunyange navaroyi vakutotityawo. Haungade here kuuya kuna Jesu akadaro? Hama mudikanwa, fungisisa pamusoro peupenyu hwako. Kwese kwamuri kuenda muchiti muri kunotsvaka kubatsirwa, you are wasting your time. Muna Jesu bedzi ndo mune protection. Muna Jesu bedzi ndo muneta kuti isu tose tikwanise kukurira muhondo yatinorwa naSatani. Mwari wekudenga akuropafadzei, Mwari wedenga akomborerei. Ndoda kunamatira hama yangu pakuremerwa kwauinako, wanetswa nemweya tsvina, maspiritual husbands, maspiritual wives, wakaremerwa, wakaneta, washaya kuti odini. Jesu antaura kuna Mateo 11:28 uyai kwandiri mimose makaneta makaremerwa ndokupa izororo. Ndiye Jesu wandoda kuintrodusa kwauri. Regai tinamati. Baba vedu vari kudenga, Jehovha musiki wedenga napasi, muzere nekururama nenyasha nezvokwadi neutsvene, toda kuongai nekutendai nenyasha dzenyu dzoshamisa idzo munotitira pachena kunyange pasina chakanaka chatokugonerai. Toda kutendai neshoko ratanzwa, shoko ratibatsira nekutizivisa kuti simba rinowanika muna Jesu ndo rinogona kutipa kukurira Satani. Kune vakasungwa nemweya yetsvina vari kunzwa right now, Mwari vasunungurei nezita raJesu. Kune vanonetswa nemaspiritual husbands, Mwari vasunungurei nezita raJesu. Kune vasingavati vachivhumuka vachinetswa nemweya yetsvina, Mwari vasunungurei nezita raJesu. Kune vakasungwa nemweya yetsvina kuti havafi vakaroorwa kana kuti havafi vakashanda kana kuti havafi vakaita mwana nemhaka yekuti vateerera soko iri. Tenderai kuti vaise faith yavo mamuri, muvasunungure kubva pamisunga yakavasunga, vagoimba kunonaka kuda Jesu, vaona kuti mamuri ndo chete mune simba. Toda kukutendai kuti nyange navanorwara, Mwari tambanidzai ruoko rwenyu rwenyasha, muvaporese nezita raJesu. Maita hei nogamuchira kumbira kwedu, zita renyu ngarikudzwe. Nekuda kwaJesu anogara nokusingaperi, tokuongai nekutendai, mazviita tenzi tokunamatai. Amen. Mwari wekudenga akuropafadzei. Nando, Amberindo.
Jesu iye akanyemwerera kuti awamu matambudzo muchinjiko unondisimbisa mune upenyu penyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari ndinozotarisa mchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputsika panosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari taurana chenzi unozogutswa ngeizviro rake uzadze moyo Jesu eka nekusandisa ufane naye sese wachaona Jesu kunewe Musaenda mberi asositewera Jesu muonesi atungamira ndizo mumaiberi uzosisira Yekuponeswa
Jesu chifungo Shamunoita Zvinotungamirwa Ni Jesu Kristu Zvemunogadzirwa umambo wedu iwani nenguva yekuponeswa zvesezvo zvifungo zvemunoita zvinotungamirwa ni Jesu Kristu zvemunogadzirwa umambo wedu. Iwe wakaleta uya kuna Jesu akakufira iwe pamchinjiko uchaishaya nguva yakada aibvuma Jesu atungamire. Iwe wakaneta uya kuna Jesu akakufira iwe pamchinjiko uchaishaya nguva yakada aibvuma Jesu atungamire. Zarura moyo wako ndiyo nguve kana nasi uno uchaishaya nguva yakada aibvuma Jesu atungamire. Wakawa muranda wake wa Satani wakashungurudzwa kwenguva huru. Jesu ndiye ega ane tsitsi ibvuma Jesu atungamire. Wakawa muranda wake wa Satani wakashungurudzwa kwenguva huru. Jesu ndiye ega ane tsitsi ibvuma Jesu atungamire. Zarura moyo wako ndiyo nguve kana nasi uno uchaishaya nguva yakada aibvuma Jesu atungamire. Wakanzwa guhure hondo munyika mudzimba mune kusawirirana. Jesu igamba rerunyararo obvuma Jesu atungamire. Wakanzwa guhure hondo munyika mudzimba mune kusawirirana. Jesu igamba rerunyararo obvuma Jesu atungamire. Zarura moyo wako ndiyo nguve kana nasi uno uchaishaya nguva yakada aibvuma
Jesu atungamire. Sarura moyo wako, ndiongoe kana nasi uno uchaisha yangu ayakada aivuma Jesu atungamire. Murungona nhasi ndiri ndega Pastor Marandure, Pastor Mandina, Pastor Musademba, my colleagues edu vatinoita navo Bluffhill Sabbath School. As I'm presenting right now, patiri kupinda mukati mechidzidzo vari kuZambia. Kune Impact Zambia iri kuitwa kumaconferences ose ekuZambia ari 6 nekuwanda kwawo rather. Saka da kuti titore nguva ino kuti tinamatire basa riri kuitwa kuZambia. Kune basa guru riri kuitwa maevangelistic campaign ari kuitwa mukati menyika yose yeZambia. Saka tine vafundisi vedu vakaenda kuZambia kunobata basa ikokoko. Saka ngatitore nguva yekunamatira chiitiko chakadai. Ngatinamatei. Mwari wenyasha toda kutendai nebasa ramakasiya matipa kuti tiite kuparidzwa vhangeri kure nepedyo. Toda kutenda nemayunion ekuZambia ari mairi nebasa guru ramuri kubata kuburikidza navo. Toda kunamatira all the pastors, all the preachers vari mukati menyika yeZambia vachiparidza vhangeri. Toda kunamatira Mwari wekudenga guru ramuchazviwanira. Let your kingdom be populated and the devil's kingdom
ichiva depopulated. Kana zvaitwa zvimbiri kuya kwamuri, haafari nebasa iri wakaipa nekuti tiri mugreat controversy. Saka anodawo kuenda nevazhinji sezvaakangoita kudenga kutora chetatu. Saka toda kunamatira the action of the Holy Spirit inge iri pamusoro pevose vachanga vachiparidza. Takupinda mukati mechidzidzo, tokumbira Mweya Mutsvene atitungamirire kubva zvino nekusingaperi. Tokunamatai. Amen. Toda kutenda vana vaMwari. Mukati mevhiki rino tiri muchidzidzo number 7, chidzidzo chechinomwe. Senguva dzose tinokurudzirana kuti let us like our Facebook page, Bluffhill Sabbath School kana Bluffhill Church. Tosheyawo link yechidzidzo chevhiki rino nehama neshamwari kuti tibatsirikane tidzidze pamwe chete. And also subscribe to our YouTube channel. Tikaenda ipapo tinoona zvekare chidzidzo. Mukati mevhiki rino tange tiri kudzidza nhau motivated by hope, kana kuti kusimudzirwa netariro, kuva motivated netariro. Chemusoro chedu rega tichiverenge tipinde mukati mechidzidzo. Tikaenda kubhuku raIsaiah chapter 25 and verse 9, tikuverenga kubva muNew King James Version. Inoti iyo, and it will be said in that day, behold, this is our God, we have waited for him, and he will save us. This is the Lord, we have waited for him, we will be glad and rejoice in his salvation. Hanzi nezvero vachati, tarirai Mwari wedu takanga takaumirira, iye uchatiponesa, uyu ndiye Ishe wedu, takamumirira nguva huru, ende tichafara nekupembera neruponeso rwake. Saka ndo chemusoro chedu chatitungamirira mukati mechidzidzo chevhiki rino. Chidzidzo chevhiki rino chine ini chakandizipira zvikuru nekuti chiri kutaura nhau yehope, nhau yetariro. You know what? Pane kanyaya kanotaurwa kevanhu vakaita experiment vari mulab, vavatora makonzo aya, makonzo machena aya, kwabva vamaisa mumvura, vamaisa mumvura munguva pfupi, akanga afa, they failed to swim out, akanga afa. Then they took rimwe gonzo vavarisa mumvura, vavaona kuti rakunyura, vavanorinyurura, vavarisa parutivi, bvara harina kufa, karabva rararama. Saka raoma vakaritora zvekare vavarisa mumvura. This time havana kunoribatsira, but rakatora nguva yakareba richingozama kushambira kuti ribude. Rakatotora nguva yakareba kudarika ayaye akafa munguva diki. Ngatimboti ayaye kutanga akaita 1 minute bva atofa. Iri paranga rauda kunonyura pechipiri, vakabva varitora asati ranyura, vavarisa pazuva mvaraoma, pavakaridzosera mvura rakaita more than 2 minutes. Saka vakutsvagudzwa kuti sei rakaita more than 2 minutes, mamwe amboita less than a minute achibva atofa. Vakaona kuti aiwa, iri rane tariro yekuti ambondinyurura uya achazondinyurura futi. Saka rega ndirambe ndichita sei ndichishambira peadventure anozondinyurura. Hanzi rakaramba richishambira, mufunge kusvika vaona kuti raneta vavazorinyurura. That's the power of hope. Ndo simba rine tariro. Tine tariro mhenyu yekuonekwa kwamuponesi wedu Kristu Jesu. We know that one of these days achazotitora tienda kumusha. Saka ndo nhau yatange tiri kudzidza mukati mevhiki rino, chataisa the joy and hope in the second coming of Christ. Tariro yatinayo nekufara kwatinako nekuya kwamuponesi wedu Jesu Kristu kechipiri. Now tatiri kudzidza nhau yemareformers kumashure uko. Vana Zwingli, vana Martin Luther, vana John Wycliffe, vana Hus, vana Tyndale, takadzidza vakawanda. Now muchaona kuti pakunopera kwereformation pakachitanga kusimuka Protestantism kana ma-Protestant churches. Pamunoona anochitanga kuchimuka vana John Knox machechi achitango vana Charles Wesley, ma-Lutheran, the Calvinists, paibuda zvakawanda. But muchaona kuti ma-Protestant churches akasimuka achida kunyatsoziva chokwadi kuti we are protesting from this mother church, so to speak. But ndo zvese here taona kuti vane dziso dzavanga vanadzo, ma-indulgences, zvimwe zvakawanda zvakadaro, asi ndo zvose here atimukona. Saka vaida kudzidza zvimwe zvakawanda. Chimwe chinhu chavaida kunyanya kudzidza kudzoka kwaJesu kechipiri, the second coming of Christ, kana nonzi the parousia in Greek. Saka ndo chimwe chinhu chakavaprompta kuti vade kudzidza. Now one person atange tikunyanya kudzidza mukati mevhiki rino murume anonzi William Miller.
ende muchaona kuti chidzidzo chedu chevhiki rino chiri kunotsamira pachapter remugreat controversy yakanzi an american reformer. An American reformer, mukaenda mugreat controversy tsvakai chapter yakanzi an American reformer, ndo nhau yatange tichidzidza mukati mevhiki rino. Mwari vatikomborere, Mwari vatite zvakanaka. Toda kutenda vachenga kutijoina Monica Piri, Mwari vakuitire zvakanaka. Hanzvadzi, Mwari vakukomborere. Nyevero Bosch Maringe, Mwari vakuitire zvakanaka. Who else is here? Progress Lisa Ngube, God bless you for joining us. Sibuziso Dube, Mwari vakuitire zvakanaka. Assidious Kavu, thank you so much for joining with us. Simbarashe Wiseman, toda kutenda nekuti joina vakawanda vanesi mufunge vari kuti joina. Ngatisununukei kupa macontributions edu achabatsira vamwe mukati mechidzidzo chatinacho. Now the promise of his return, kana kuti chitsidzo chekudzoka kwake, chidzidzo chekudzoka kwake. Muchaona kuti tine vanhu mareformers atambotaura vana John Wycliffe. John Wycliffe aitotasira kudzoka kwaJesu kechipiri. Muchaona kuti paaiparidza John Wycliffe anga akatsamira pa the second coming of Christ. Ane zvimwe zvaibata apo neapo, but message yekudzoka kwaJesu kechipiri aiparidza zvakasimba. Even vana John Calvin. Now hanzi pana pane munyori John Calvin spoke of all the reformers when he talked about the glorious return. Saka aitaura akamira mareformers ose kuti Jesu achauya zvekare kechipiri. So all the reformers, they expected the second coming of Christ. Vaiparidza nhau iyoyo. Now handeitoni mukati mebhaibheri timboona taro yatinopiwa neshoko raMwari. Handei kubhuku raJohn, John chapter 14 verse 1 kusvika paverse 3. John chapter 14 verse 1 kusvika paverse 3, you are going to realize kuti kanotoimbwa kari kambo nevatendi vakawanda. Hanzi, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Now, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Where I am, I will unto myself, that where I am, there you may be also. Saka hanzi ndiri kuenda kuno kugadzira pekugara, then I'll come back. Ndichadzoka kuzokutorai kuti apo pandinenge ndiri nemi mugovapo. We are going to realize kune vaimba vakatoimba kambo John 14 verse 1, moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Tikaenda zvekare kubhuku ravaTesalonika chapter vaTesalonika vekutanga chapter 4 from verse 13, First Thessalonians. Ndinoimba nekutenda kuti tikutovhura mabhaibheri edu tiri kudzimba titika vaTesalonika vekutanga chapter 4, ndakuti tibva taverenga iyo iri verse 13 zvichidzika. It's a very powerful epistle yakanyorwa naPaul pachechi yanga iri paTesalonika. Vanga vakuunika nekuti Paul akanga avaparidzira kuti Jesu ari kuuya. Ndiye akavaparidzira kunzi paRusia kudzoka kwaJesu kechipiri. Saka anga avaparidzira kuti Jesu achazotitora toenda kumusha. But now abva ipapo Paul aenda, vakatanga kuona hama dzavo dzichifa, hama dzichiita covid dzichifa, hama dzichiita malaria dzichifa, vamwe vachibatwa nema-heart problems, NCDs, non-communicable diseases, which is the major killer in the world today, vachifa nezvirwere zvakasiyana-siyana. So they were disheartened kuti Paul vakatodza kuti Jesu achazotora. Saka idzi hama dzedu dziri kufa tichasangana nadzo sei? Ndo zvakapromta Paul. It's one of the reasons among others yakaita kuti Paul achinyora tsamba iyoyi. Saka vaTesalonika vekutanga chapter 4 verse 13 anoti, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not as even as others who have no hope. Saka hanzi handidi kuti muve kusaziva pamusoro pechinhu ichi, pamusoro pevari kufa, so that hamucheme sevamwe vasina hope. Remember, we are talking about hope. Ndoda kuti mucheme sevanhu vane hope. Saka tikazoverenga verse 14 ichidzika, ari kutsanangura zvinoitika, tariro yedu, our blessed hope, kuti iri papi. Achitaura kuti Jesu amene achauya kuzotitora toenda kudenga. Even vakafa muna Kristu havatitangiri kumuka, ndo vachatanga kuona Kristu Jesu. Saka ari kuvatsanangurira the blessed hope yekuuya kwaJesu, vanga vasisina tariro. Even tikaenda kuna Titus chapter 2, ngativerengei verse 11 kusvika pavhesi ya13. Titus chapter 2, it's a very powerful text. Titus chapter 2,
tikatangira pavhesi verse 11 inobva yati iyo, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust we should live soberly. Tofanira kurarama tiri sober, right? Tichirarama upenyu hwakatwasuka and godly in this present world. Mukati menyika yatikurarama ini tofanira kurarama upenyu hwakatwasuka. Anobva atikudii panapa, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Saka takatarira tariro mhenyu yekuonekwa kwamuponesi wedu Kristu Jesu. Saka vanhu vese ava vaiparidza nhau yetariro kuti Jesu anoita sei, Jesu anouyazve. Saka dambobvunza kuti saka the second coming of Christ chii chinoita kuti ive important kwauri? Mubvunza wada kuti mukurukure pamakateera as a family kana kuti pamuchasangana kuSabbath school class. The second coming of Christ, why is it so important to you? Kudzoka kwaJesu kechipiri, why is it so important to you? Especially tichiziva kuti vakafa vavete. Tichiziva kuti vakafa vedu vavete, vakafa vana chavanoziva, vakafa vari kumakuva, vakafa hapana aenda kudenga, vakafa vese vachiri panapa. Satan, chii chakakukoshera the second coming of Christ? Because our forerunners, they firmly believed in the second coming of Christ, and so should we. Now, you are going to realize that munyori wechidzidzo ari kutipa nhau ye-anticipating time, kuti tizive nguva, ngatizive nguva. Mumwe munyori anobva ati nekuti mazuva akaipa. Toda kutenda, thank you so much. Tiri kuona vadiwa wedu vateereri vari kutijoina vachitaura mashoko anofadza chose. Thank you so much nekutijoina gogo vadi. Now, anticipating hope, you are going to realize also kuti ma-Protestant reformers vaitenda mukuya kwaJesu kuti kuri kutori literal, kuriko hakusi kwekurota, hakusi secret, you know, kutori literal, ende kunotonzwika kuti Jesu aita sei, Jesu auya, zviri tonzwika, zviri audible ende zviri visible, zvinotoonekwa. Zvisi zvokunzwa kuti auya kwakati kana kuti auya kwakati. Saka the Protestant reformers pavaidzisa nhau idzi vaitotenda izvo. But now you are going to realize kuti nekufamba kwenguva zvakaita zvichishanduka mbichana. Ndimukona manje kuti kwakuchisumuka dzimwe dzidziso dzinogona kutoti kune inonzi secret rapture yekuti munhu anongotorwa asipo, ende vanenge vachitokota from the Bible kuti munhu anongotorwa ogorekana asipo atoenda kudenga, you know. So nowhere in the Bible does it talk about a secret rapture, you know. Rapture kutorwa kuenda kudenga, but it's not going to be secret. It's going to be audible, it's going to be visible, it's going to be literal, and it's going to be glorious. Those four aspects are very critical. It's going to be literal, it's going to be visible, it's going to be audible, it's going to be glorious. Zvichatonyasoitika kuti tiri kutoona kuti zviri kutoitika, tichazvinzwa kuti zviri kuitika, tichazviona kuti zviri kuitika, tichatoona kubwinya kwacho. That's the second coming of Christ. Saka vakachitanga kudzidzisa manje kuti Jesu uyu zvaachaita achauya vachibata nhau yemillennium, achauya kuzodzika pano pasi obva aestablisha kingdom yake for 1000 years, which is false, which is not true according to the Bible. Chaita chidzidza pamberi, you realize that even the disciples, vadzidzi pacho zvavo, they were not aware kuti Jesu uyu zvauya pano pasi ari kunyatsoita nezvei. Vanga vasinganyatsoziva. That's why you are going to realize that vaitorwira kuda kuva pazvimambo, because they thought kuti Jesu is going to establish an earthly kingdom. He's going to fight the Roman government over establish a kingdom yake, then over a cabinet of ministers. Saka that's what they thought, of which vanga vari wrong. Saka iye aifunga kuti ndo zvaifunga futi kuti vanhu vamanje kuti vari toparidza vhangeri, but they were mistaken. Vanga vasina chokwadi chakanyanya kukwana. Saka you are going to realize kuti pane zvakawanda nawo zvaivhiringika pakudzidza kwavo in anticipating time. There's a statement that I want to read. Iri kubva from the Great Controversy yakanyorwa naEllen White, very powerful. Inobva yati iyo, one of the most solemn and yet most glorious truths revealed in the Bible is that Christ's second coming to complete the great work of redemption. Is that of Christ's second coming to complete the work of redemption. Saka to God's pilgrim people, kuvafambi, so long left to sojourn in the region and shadow of death, vanhu vaakasiya pano pasi vachifamba like zvaturikuita pano, you know, he's going to come back and take us home. Now, pane mukomana ainzi Luther Warren. I think we all know Luther Warren in a Harry Fenner,
those young guys ndo vakatanga the AY ministry, vachiparidzira vamwe. Saka hanzi Luther aigara achiudza vechidiki achiti the only way to be ready for the coming of Christ is to get ready and stay ready. The only way to be ready for the second coming of Christ, that's the only way to be ready for the second coming of Christ, is to get ready and be ready. It reminds me of a book rakanyorwa naJerusha Muga rinonzi If Today Were Your Last Day on Earth. Anoti ngatiti Mwari angodzika angoburuka obva akuudza kuti iwewe today is your last day on earth. Ndozuva rako rekutopedzisira. Hanzi unoita sei? NdiMwari atokudza ndiye pachezvake atokudza. Haana kuti mangirozi ndiye atoya akakudza kuti today is your last day on earth. Anobva abvunza kuti ukaudzwa mashoko uya unoita sei? Saka vanhu vanogona kupindura zvakawanda. Handiti iye anobva ati zvaunoita izvozvozvo chibva watozviita, because you never know, today may be your last day on earth. Ndopfungwa iri kutaurwa panapa naLuther Warren kuti the best way yekugadzira kuuya kwaJesu kechipiri is to get ready and stay ready. Iva wakagadzirira wogara wakagadzira, because you never know, today may be your last day on earth. Saka tati kutaura naye kuti kuuya kwaJesu, regai ndiverenge mavhesi panapa anotibatsira. Acts chapter 1, Jesu akutoenda kudenga. Acts chapter 1 verse 9 to 11. Mabasa apostori chapter 1 verse 9 to verse 11. Acts chapter 1 verse 9. Inzwai zvinotaurwa nemunyori panapa. Acts chapter 1. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up in the cloud of heaven, and the cloud, received him out of their sight. Saka panga uchiri kutaura zvinhu hanzi akabva atorwa negore ndobva atobva kwavari. And while they stood, and while they looked steadfastly towards heaven as he went up, behold, two men stood up by them in white apparel. These were angels. These were two men, they were angels. Now listen to verse 11. Which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up in heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as you have seen go to heaven. Hanzi Jesu amatarisa uyo achitorwa kuenda kudenga, achadzoka sekungomuona kwamaita achienda kudenga. Saka kuenda kwaJesu kudenga zvazviripo izvozvo, kamuonero kavakaita ndokudzoka kwaachaita. Iri kubata point yekuti kudzoka kwaJesu is going to be visible, zvichaonekwa nevanhu. Apa zvakaitika pavanga vari, but is going to be global. Zvichaonekwa nevanhu kuti Jesu aita sei, Jesu adzoka. Tikaverenga zvakazarwa chapter 1 and verse 7, Revelation chapter 1 and verse 7 inotibudisa zvakare imwe pfungwa yakakosha concerning the second coming of Christ. Zvakazarwa chapter 1 and verse 7. Behold, he cometh with the clouds, and every eye shall see him. Every eye, is all encompassing. Mameso ese achamona, even those who pierced him. Saka kudzoka kwaJesu sekutaura kwataita kuri literal, kuri visible, kuri audible, and kuri glorious. Saka Mwari vatibatsire tibate pfungwa iyoyi zvakanaka. Mwari vatite zvakanaka vanhu vaMwari as we are progressing with our lesson. Thank you so much for those who have just joined us. Tiri kuenderera mberi nechidzidzo. Pane imwe pfungwa yakakosha yatoda kuti tibate yemurume anonzi William Miller. Murume anonzi William Miller. I think vazhinji vedu takambonzwa nezvemurume anonzi William Miller, and a lot has been said about William Miller. Who was William Miller? Aimboita nezvei, akaita nezvei, anozikamwa nezvei. I think we need to understand that kuti ndiani anonzi William Miller uyu. Ma-reformers, they vakadiscover nawe justification by faith, because the Catholic Church was teaching nawe kuti unoponeswa nemabasa, nawe ma-indulgences kuti kana wauda kunotadza unogona kubhadhara so that uregerwe zvivi. Saka, but now the reformers vakadza kuti no, justification is by faith, not by works. Tinoponeswa nenyasha kwete nemabasa. Haugoni kuponeswa nemhaka yekuti uri kuita zvakanaka stereki. But nyasha dzaMwari ndo dzinokutungamira kuita zvakanaka, ndo dzinokuponesa zvekare. Now God, Mwari ndo zvaakavashandisa, and ndo paakagumira papa the reformers vakaguma nejustification by faith. Now you are going to realize that Mwari akashandisa murume anonzi William Miller. William Miller was a Baptist, anga ari Baptist, but akatanga kuchistudya Bible. William Miller akatanga kudzidza Bible zvine udzamu, asingamhanyi, aidzidza Bible zvine udzamu from the book of Genesis, and aisabva pandima asina kunzwisisa kuti iri kurevei.
saka aiti kana anoda kuti ndima yaasi kuinzwisa, he would inquire from God. Aitobvunza Mwari kuti Mwari apa asi kukwanisa, then Holy Spirit obva amubatsira. Saka William Miller akaita zvinhu zvikuru. Ndo patatu kuti pai da kuti tiverenge kuna Proverbs chapter 8 handi kuna Proverbs chapter 8 verse ya 8 na 9. Pane pfungwa yada kuti tishandise ipapapa. Proverbs chapter 8 verse ya 8 to 9. Proverbs chapter 8 verse ya 8 9. Ndoimba nekutenda kuti tiri kufamba tese tibata nawo zvakakosha. Now, all the words of my mouth are in righteousness. There is nothing frowned or perverse in them. Mashoko angu ose akarurama, hapana akashata, hapana asina udzamu. They are all plain to him that understandeth, and the right to them that find knowledge. Hanzi akajeka kune uya anoda kumanzwisisa. Toda kubata pfungwa kuti William Miller paaiverenga Bible, paaistudy Bible, aistudy Bible number 1 kuti rimubatsire iye ave edified. Number 2, aitsvaga zvokwadi kuti Mwari chii chamuda kuti ndidzidze nemhaka yekuti William Miller angaona kuti Mwari angatungamira zvinhu zvose kubva kumashure uku zvaifamba nemo Mwari achitungamira. Even the time yema-dark ages, you know, he would know that God was leading his people even if things were not well. Saka Mwari akachizarura William Miller. Now the Bible prophets, the symbols anoshanda arimo mukati meBible. Remember takataura kuti the book of Daniel, of which tichabata nhasi, and the book of Revelation anonzi ma-apocalyptic books. Ma-books ane apocalyptic prophecy. Ane zvinhu zvinoitwa ngezvakavharwa, but apocalypse zvinoreva kuvhurwa, zvinhu zvazarurwa. That's why the book of Revelation chinzi zvakazarurwa. It's not a hidden book. Ibhuku rakatozarurwa. Nyangwe rine a lot of symbolisms. Saka mtaona kuti symbols are now made clear kuna William Miller as he was studying the book. You know, like for example, pane ma-symbols anoshandiswa mubhuku raDaniel. Like a beast. Nonga makamboza kunzi beast munoiwana muna Daniel, munoiwana kuna Revelation. Now, mukaenda kubhuku raDaniel chapter 7. Mukaverenga bhuku raDaniel chapter 7 verse 17 na 23. Rinokuburitsa kuti zvinorevei. Actually, ma-symbols are made clear by the Bible itself. Kana tichitaura nawe symbolism, zvinhu zvimufananidzo zvatinoona kuna Daniel nekuna Revelation. Bible pache zvaro ndo rinozvitsanangura. Hazvina interpretation yemunhu kuti but I think pari kunzi beast zviri kureva nzou, pari kunzi beast zviri kureva the Bible interprets itself when defining masimbo. Saka beast inobva yakubudira pachena kuna Daniel chapter 7 verse 17 na 23 kuti a beast inongoreva a king or a kingdom. That's how the Bible brings it clear. Then mukaenda mukati meBible kubhuku raJeremiah chapter 49 and verse 36 inokuburisai kuti ma-winds mhepo inoreva hondo kana insurrection kana kusagadzikana kwezvinhu. Ndo inonzi ndokamunonzwa vachiti mhepo dzasimuka, mhepo dzasimuka. Saka wind inongoreva destruction kana kuti war in Bible prophecy. Ndofunga zviri kujeka. Saka William Miller Mwari aimuzarura zvese izvozvozvo. Muchasangana nepakanzi water. Ndikutaura in Bible apocalyptic prophecy. Pakanzi water. Saka musazoti Jesu paakachinja mvura kuita wine. Saka water iyoyo yato prophetic. No, that's a gospel. It's not a prophetic book. Saka water mukaenda kuna Revelation chapter 17 verse 15 inokuburitsa kuti it's a vanhu vakawanda, peoples or a nation or a densely populated area ndo inonzi water. Saka pamunosangana nepakanzi water in Bible apocalyptic prophecy ndo zvainenge iri kungoreva izvozvozvo. Then you are going to find also kuti tinopiwa menzasa wemukadzi. Mukaenda kuna zvakazarwa chapter 12 inoburitsa kuti ndakaona mukadzi anga akapfeka zuva akamira pakati. Mbona mukadzi anopfeka zuva it doesn't make sense. Andimona. But that is ndoma symbolisms atiri kutaura. Saka anomborevei a woman. Mukaenda kuna Jeremiah chapter 6 verse 2 inokudza kuti a woman represents a church. Saka these things William Miller akatanga kuzviratidzwa naMwari as he was diligently studying the Bible. Regani patataura vanhu vaMwari, kana tiri kudzidza Bible ngatisadzidza timhanya, ngatisadzidza Bible kutsvaga mharidzo, ngatidzidze Bible for our own edification, and let's do it prayerfully. Mweya mutsvene anotisira pachena, hazvimbowandiba kana mweya mutsvene achinge atibatsira, zvinobva zvanyatsoenda pachena. Ende William Miller akaiswa pachena. Chimwe chinhu chatoda kuti tidzidze chakaiswa pachena naMwari paanga ari kudzidza nawo iyoyi William Miller. Muchaona kuti
pane nhau yeday yeprinciple. I think takamboidzidza nhau iyi kuti in Bible prophecy a day represents a year. Akazviwana kupimira Mwari akabva muratidza kuna Numbers chapter 14 verse 34. I think let's read this one. Numbers chapter 14 verse 34. A day yeprinciple ichazotibatsira pamberi apo zvakasimba. Okay, the book of Numbers chapter 14 tiende verse 34. Numbers chapter 14 and verse 34. All right, verse 34. After the number of days in which ye searched the land, even 40 days, each day for a year, shall ye bear your iniquities, even 40 years. Even 40 years. Saka, verse 34. After the number of the days in which you searched the land, even 40 days. Right? Each day for a year, shall ye bear your iniquities, even 40 years. Saka, parikubuda pfungwa in Bible prophecy, day, principle. Inosupportwa nani? Ezekiel chapter 4 and verse 6. Ezekiel chapter 4 and verse 6. Taibata pfungwa iyo tibva taipedza. Ezekiel chapter 4 and verse 6. Rekativerenge Ezekiel chapter 4 verse 6. Now, iri kubva yatiyo, and when thou hast accomplished them, lie again on the right side, and thou shalt bear iniquity for the house of Judah 40 days. I've appointed thee each day for a year. Saka, ndo patinowana the year day principle in terms of Bible prophecy. Saka zvichatibatsira patiri kuenda mberi nechidzidzo. Ndofunga Mwari vari kutiitira zvakanaka. Ndofunga tiri kufamba zvakanaka apa. Ndofunga tiri kuwirirana tose panhau yatiri kudzidza. Thank you so much. Vari kutojoina, tiri kufamba zvakanaka. Mwari vakukomborerei. Now, we are going to realize kuti tataura nhau yaMiller kuti he was a diligent Bible student. Aida kuona kuti ma-prophecies aya akamira sei. Now, ndakubata nhau 2300 days iri kuna Daniel chapter 8 verse 14. 2300 days, Daniel chapter 8 and verse 14. You know, now 2300 days. It's so interesting. It reminds me of what happened some years back. You know, zvakamboitika kumashure some years back. You know, pane a former president of nyika yanzi Cuba, ainzi Fidel Castro, is now late. Cuba, you are going to realize kuti inyika yagara ine instability. Kune hondo dzakawanda dzaitika ku Cuba. You know, I think vane nhoroondo yacho, you know. Saka pane insurrection yakaitika kumukira hurumende kwakada kuitika. Saka army yakabva yatumwa kunoraunda vanhu vese kunoita round up vanhu vese vaidemonstrator. Saka pane group of people vakawanda vakabatwa pavanotiva papa nemasavadha mairi. You know, kwabva vatorwa vaendwa nawo kuendwa nawo straight to the president. He wanted to inquire kuti zvamuri kuita zvimazviwana kupi matumwa nani, who are you working for? And these guys, the two gentlemen, they pleaded their innocence. They pleaded, no, we are not part of them. Tango batanidzirwawo. Tashtoyendawo zvedu kwatatienda. We are not part of this group. Atiti zvakadai so. Isu we don't. You know, as Adventists, this is what we do. We pray for the government. Hatimukire dzihurumende. You know, you said you're Adventist. So, to prove to me that you are Adventist, ndiudzewo kuti vhesi rinoti unto 2300 days shall the sanctuary be cleansed rinowanikwa kupi uye richirevei. Ndomubvunzo wakabvunzwa naFidel Castro kuti ndiudzewo kuti unto 2300 days vhesi iro rinowanikwa kupi uye rinorevei. Mati muri masavada, chindiudza kuti rinorevei. Ende kuti ndizive kuti muri masavada zveshuwa munofanira kudza kuti rinorevei. Mukatadza, then you are lying to me. Ndambokubvunza, dai wanga uri wangobatanidzirwawo waitsanangurwa chiti kudii, rinowanikwa kupi vhesi. Saka ndoona uyada kuti titaure panapa. Iri kuna Daniel chapter 8 and verse 14. Rega ndiverenge Daniel chapter 8 and verse 14. Inobva yati iyo. And he said unto me, unto 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Now, William Miller, you know what? Akaona kuti zviprofita zvose kumashure uku Mwari aizvizadzisa nemo.
handiko zvakanga zvarova namwari, mwari aizvizadzisa nemo, hapana chairaudzira, hapana chaisara chiri hanging. Now akabata nhau yevana vaAbraham for 400 years, vari kuEgypt, vari in captivity, vachidzungaira vari ikoko. Akabata nhau ye40 years murenje, kuti muchatendera murenje for 40 years. Akabata the 70 years of captivity in Babylon, kuti on the nip of time mwari akavashanyira kubva zvabuda. Saka William Miller was confident kuti nhau yekudzoka kwaJesu kechipiri inofanira kunge ine timeline. He was very confident. That is what he believed. He was very, very confident. Mukaenda kuna Galatians chapter 4 verse 4 inobva yataura kuti kuuya kwemwanakomana wamunhu kwakaitika in the fullness of time. And pane imwe nzvimbo Ellen White anonyora book ronzi The of Ages page 34 anoti divine appointments knows no haste nor delay. Zvamwari zvinoitika on the nip of time. Even zvauri kuchemera iwo mwari anozviita mukuzara kwenguva, haazviite at your own appointed time, anozviita on the nip of time. Saka William Miller akastudy maprophecies. He studied the prophet achikombera scripture to scripture. Saka by the river Ulai, parwizi ronzi Ulai, akapiwa vision namwari. Akapiwa vision. Saka yakamuvhiringa, yakamuvhiringa because haana kuziva chii chiri kuitika. Saka vision yaakapiwa iyi yanga iri twofold. Pane part yaakanzwisa kwozoita part yaasina kunzwisa. Saka pane part yaakatodzwa yaibata madzimambo, yanga iri nguva yeMedo Persia, then yaibata kuti madzimambo aya kana abva kuchabva kwauya umambo hweGreece, kana wabva Alexander the Great, obva kingdom yake yodivide into 4, then majoras vake vana Lysimachus, vana Ptolemy na Cassandra ndo vakabva vasara vachitonga. Saka iyoyo akatsanangurirwa. Then pane zvakamufendesa zvaasina kunzwisisa nawo, yanga iri nhau ye2300 days. Saka paakaudzwa nhau Daniel chapter 8 verse 14 naangel Gabriel ndiye akatumwa namwari kuzomudza the 2300 days prophetic period. Saka iye hazvina kumuitira zvakanaka. Akati because anga audziwa iye kuti vanhu muri kuenda in captivity for 70 years. Saka anga akushati saka 2300 years dzakutaurwa idzi ndedzei zvekare. Saka akafenda Daniel, haana kuzvinzwisisa. Saka akamusiya akadaro. Now tikaenda kuchapter 9 now ndokune interpretation of that vision. Ndokune interpretation of that vision. Now pane pfungwa yatiri kupiwa panapa which is very, very important. Tikaenda kuna Daniel chapter 9 and verse 23 tauda kubata interpretation yacho now yaakanzi yasina kunzwisa, yakamufendesa. Saka angel Gabriel akazodzoka nawo akumutsanangura. Daniel chapter 9 and verse 23. Verse 23 iri kubva yati iyo, at the beginning of thy supplication, kana kuti ganitanga paverse 20 kuti ibude zvakanaka. And while I was speaking and praying and confessing my sins and the sins of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain, while I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, and touched me about the time of the evening oblation. And he informed me and talked with me and said, "Oh Daniel, I am now come to give this skill and understanding." When you're talking about kunzwisa ma scriptures, mweya mutsvene ndiye anotipa skill and understanding. Hatite interpretation yekuchechi kwedu, hatite interpretation yamufundisi wedu, hatite interpretation yabishop wedu kana kuti yarabhauma wedu. Mweya mutsvene, the Holy Spirit, ndiye anotipa understanding. So zvakaitwa kuna Daniel zviya kuchapter 1. Mweya mutsvene ndiye akavapa understanding, and they were 10 times wiser. That's the same thing zvatinoshanda nazvo panapa. Saka hanzi to give you skill and understanding. At the beginning of thy supplication, the commandment came forth, and I am come to show you, for thou art greatly beloved. Therefore understand the matter and consider the vision. Vision yakaona iya 70 weeks are determined upon thy people. Right, 70 weeks are determined. Varada kuti determined is chada kuribata pamberi. 70 weeks are determined upon thy people and upon the holy city to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Takutaura Bible prophecy, apocalyptic prophecy.
Now varari kuti 70 weeks are determined iri rangofanira kuti they are cut off. The 70 weeks they are cut off. Remember tati day year principle, saka 70 weeks is 490 days. 70 weeks 490 days, 490 days, which is 490 years. Saka ziri kuitwa cut off from where? Ziri kuitwa cut off from where? You may have that question. Ziri kuitwa cut off from where? Ziri kuitwa cut off from the larger prophecy yet 2,300 days. Saka it's 70 weeks, which is 490 days. Then ziri kuitwa cut off from 2,300 days, which is 2,300 years. Ndofunga pajeka. Saka ngatiuye toni tine 70 weeks dzifanira kuitwa cut off. Ziri kuitwa cut off from where? From 2,300. Saka 70 weeks is 490 years, right? Then 2,300 years. Ndofunga pajeka handi imberi toni. Now ndo zvakatumwa now the angel Gabriel. Saka challenge ya William Miller manje yakaere kuti saka starting point yacho iri papi to count these years. Where is the starting point? Daniel chapter 9 in verse 25. And ipa verse 25 ton. Daniel chapter 9 verse 25. 70 weeks are determined upon thy people taiverenga kai. Now know ye therefore, verse 25, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to rebuild, to restore and build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 70 weeks. Now murikuonere kuti hanzi 70 weeks will be cut off. Saka dzinotangira papi 70 weeks kanzi chiziva manje kuti pacharehwa chirevo chekuti munovaka Jerusalem nekubuild and to restore Jerusalem and build it. Kubva ipapo gore chatemwa chirevo ichocho ndo patotanga kuverenga the 70 weeks. Pakajekera vanhu vaMwari ndonga tiri kufamba tose. Saka panotemwa chirevo chekuti chiendai muno. Remember these people were in captivity. Nguva iyi yanga iri Medo Persia. Babylon yanga yatopfura vanga wa Medo Persia and vana Cyrus nana Darius vanga watopfura kwakwa nemutungamira ainzi Artaxerxes ndiye aitungamira. Saka verse 25 kuti know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 70 weeks. Saka kubva pakunzi chiendai munovaka Jerusalem kusvika pana Messiah pane 70 weeks, which is 490 years. Zvakajekere. Saka da kuti tione kuti vakanzi itai sei kupana wekudzokera. Remember vanga vanzi muchagara mukaverenga Jeremiah chapter 25 verse 10, Jeremiah chapter 25 verse 10 and 11, Jeremiah chapter 29 verse 10 inokuudzai pachena kuti vakaenda kucaptivity for 70 years kana dzakwana vachadzoka kumusha. Handei kubhuku raEzra toona kuti chirevo ichi chakatemwa rini chekuti vachidzokera. Saka pakatemwa chirevo ichi ndo patichatanga kuverenga 490 years dzedu kana 70 weeks. Ndofunga tiri kufamba tose anditika ndoimba kuti zvakajeka. Saka handei kubhuku raEzra. Toda kuverenga Ezra chapter 7. Ezra chapter 7 ndo patinoiwana nawo iyo iyi. Ezra chapter 7. Ezra chapter 7 ndatosvika apo pana Ezra. Ezra chapter 7 verse ya 7. Now you need to realize that pane madecree matatu akaitwa ari kubhuku raEzra. There were 3 decrees akaitwa naTexas yekuti vadzokere. Saka we work with the final one nekuti ndo yanga iri sealed yekuti vachidzokera kumusha, the final one. Ezra chapter 7 nganditangire pavhesi ya13 iri kubva yati I make a decree that all people that I make a decree that all they of the people of Israel of the priests and Levites in my realm vakagara muno which are minded of their own free will go up to Jerusalem, go with thee. Saka atoita decree uyu yekutanga kuti ndavaite sei ngavadzokere. For as much as thou art the king and his 7 counselors, okay, pane zvakawanda zvekutorwa pana, pane zvakawanda zvekutorwa pana zvinobata nhau yekudzokera. Verse 13 verse 7 to verse 7 verse 13 sorry. And they went up some of the children of Israel, of the priests and of the Levites and of the singers, the porters and the Nethamites unto Jerusalem in the 7th year of Artaxerxes. Now the 7th year of Artaxerxes, right? And he came to Jerusalem in the 5th month, which was the 7th year of the king.
Now mukaenda verse 30 now, that decree iyo, if we go back to history, that was in the 457 BC. 457 BC ndo pakaitwa a decree yekuti vadzokere kuJerusalem kunovaka temple, to restore and build the temple. Ndofunga zvakajeka izvi. Saka 490 years dzedu now, kana kuti 70 weeks dzanzi they are cut off, they are determined. Dziri kufamba kubva pana 457 BC tofamba nadzo tonosvika nadzo patinosvika nadzo, ndo pada kuti tibate panapa nyaya yedu yobva yabuda zvakanaka. I hope and pray kuti tikufamba tose. Saka tikabva muna 457 BC tikatora 70 years dzedu dziri kuenda muna AD 31, kana muri kuita medziri zvakanaka pautomboda macalculator nditika tikabva 490 years tobva ta plaza dzinonotisvikira muna AD 27. Now vhesi yatiro kubva pakutemwa kwechirevo kusvika paThe anointed one, kana kusvika paThe Messiah. The Messiah zvinoreva anointed one, the Messiah. Hanzi kubva pakatemwa chirevo kusvika paThe Messiah. The Messiah is anointed one. Now inenge iri 69 weeks. Tikafamba nadzo dzinonosvitsa muna AD 27. What happened in AD 27? If you remember quite well, kuna Jesu. AD 27, that's when he was baptized. Ndo pakabhabhadzwa Jesu andika mweya mutsvene ukaburuka senjiva, and he was anointed. Immediately after that akabva atanga ministry yake. Very accurate. Kana chiprofita chamwari chiri this accurate, what makes you doubt the God that you worship? Saka ndo paakatanga ministry yake in AD 27. He was now the anointed one. Takudzokera kuvhesi redu riya rati from the decree yekuti dzokera munoita rebuild Jerusalem to the Messiah who is the anointed one, pane makore atarwa aya. Saka exactly in AD 27 Jesu ndo pakabva atanga ministry yake, and 3.5 years later yakatanga in the spring of AD 27. 3.5 years later tinopinda muna AD 34, AD 31 Jesu mbva aurayiwa. Saka ndo pari kunzi the Messiah will be cut off. Now this is very interesting. You know, in AD 31, 3.5 years after his anointing, akabva aurayiwa, all the sacrifice akabva apera. Saka nhau dzezvipiriso, nhau dzekuita those things dzakabva dzapera pakafa Jesu pamuchinjikwa. Saka tikubata the 490 years, kana the 70 week period yatinayo. Saka 490 years dzedu dziri kunoguma muna AD 31. But this 1 week yekumashure iri kubata the 1 week is 3.5 years. Iri kubata the 3.5 years idzodzo dzekuti Jesu aita ministry yake. Aita ministry yake Jesu, then in AD 31 ndibva aurayiwa. Zvakajekerwa vanhu vaMwari. Ndofunga tikufamba zvakanaka panapa. Saka chii chinobva chazoitika ipapa? Dauti tibate zvekare kuna yativerenge panapa. This is Daniel chapter 9 and verse 27. Daniel chapter 9 and verse 27. Ngatidzokere kuna Daniel. Panapa handichaona who is following. Nenge yangu yastika. Ndauti tuone ma comments, those who are commenting, kuti tikufamba pamwe chete here. But let me just check again. Ndoona kuti tikufamba pamwe chete here. This is a very, very interesting subject, of which I pray kuti every Adventist should be privy neinformation. Iyo information yakatikoshera zvikuru sei inotibatsira pakurarama kwedu semakristu. Apologies, handichaona who is following and who is with us. Okay. Now, tatoda kuverenga Daniel chapter 9 and verse 27. Daniel chapter 9 and verse 27. Daniel chapter 9 verse 27. Inobva yati, and he shall confirm the covenant with men for 1 week, right? And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Inongotaura nayo kuti parikunopera that week iyoyo, the 3.5 years Jesu anobva crucified pa cross, then zvipiriso zvese zvobva zvaita sei, zvobva zvapera. Zvakajekerezva naMwari. Ndofunga kuti kufamba tose. Saka you are going to realize the first week, the 49 from 457 BC tienda kunosvika muna AD 31. Then AD 34
you are going to realize that ndo pakatemwa Stephen, ndo pakastonwa Stephen. Ende mutsa kuma-Jews wakabva watobviswa, and vhangeri rakabva ratanga kuenda kuma-Gentiles. That's AD 34. Saka tikabva panguva iyoyi from the cut-off period ye 490 years. The cut-off period ye kubva muna AD kubva muna 457 BC kunosvika muna AD 34. Muchatoona kuti pane makore atori determined, they were 490. Ndo panotangira period yacho ichibva yanopera 457 BC kusvika AD 34, mukaiverenga it's 490 years. Saka ndo pari kunzi 490 years are cut off. Mukazobva muna AD 34 kuenda kuna 1844 pane 1810 years. Saka the 2300 year prophecy iri kunopera muna AD muna 1844. Hence William Miller paakaita zvese mweya mutsvene achimubatsira akasvika pathe conclusion yekuti Jesu anouya muna 1844. Mukati mevhiki rinouya tichadzidza kuti akanyatsozvifambisa sei. Saka tinoimba nekutenda kuti nhau iyi yabuda zvakanaka. Mukataisa our chart that we have kuna vatifollowa ndonga munogona kunyatsofollowa chart rari kutaura the 2300 days. Ndofunga muri kuona kuti the 70 weeks dzatiri kutaura panapa from 457 BC tikafamba nadzo kunosvika muna AD 34 ndo pari kupera 490. But in between now we are going to realize kuti pane mamwe makore aripo apa. Handi muri kuona manje the 49 weeks, okay, but I think you are following. Kune my study guide. If you go in your study guide, then you check at the back, you are going to see a simplified version of that. Saka vanhu vamwari, that's the longest prophetic period yatinayo mukati meBhayibheri. That's the longest prophetic period yatinayo. Pari kunopera the 2300 days ziri kunopera muna 1844. Kana muri kutaisa chati ramapiwa iro ichibva zanopera mugore ra1844 rather. So Miller mukustanda kwake Mwari vachimubatsira ndo chokwadi chaakawana ichi. I want to read something zvinogona kutibatsira panapa. This is very, very interesting. Very, very interesting. Like the first disciples, William Miller and his associates did not themselves fully comprehend the importance of the message which they bore. William Miller iye aisatonzwisisa pakutanga kuti hey, zvinizvi Mwari semawaranyura zvinhu zvakadai so kwandiri. But later on he would understand errors had been long established in the church. Errors that had long been established in the church, that is the Catholic Church, prevented them from arriving at the correct interpretation of the important point of prophecy. Therefore, though they proclaimed the message which God had committed to them to be given to the world, yet through their misapprehension of the meaning, they suffered disappointment. That's why we are going to realize that the year 1844, the 22nd of October 1844, is what was the great disappointment in Adventist circles, the great disappointment in Adventist circles. But now I like this other book, the magnificent disappointment. Why? Because izvozvo zvakachi opena now kune zvinhu zvakawanda. You know, zvakawanda. What exactly happened in 1844? What exactly happened on the 22nd of October 1844? That's our lesson for next week. I hope and pray tabatsirikana mukati mevhiki ino tachidza nhau yetariro. Saka kana chiprofita chaMwari chichibuda nemo nemadetes acho chinototaura gore richazvarwa Jesu, chinototaura gore raachaurayiwa, chinototaura gore richastonwa Stephen, chinototaura gore right up to the end, so on the nip, so clear, so accurate. What makes you doubt the God that we worship? We've got that blessed hope. Tine tariro mhenyu yekuonekwa kwamuponesi wedu Kristu Jesu. Saka kana zvose zvakaitika izvi, chii chinotaisa kuti mwanakomana womunhu auye sekuimbisa kwaakaita? Andoimba nekutenda kuti tadzidza tose. My challenge to us ndeyekuti patiri kuenda kuzvidzidzo mukati mezuva reSabata, ngatiendei taverenga nhau iyi tiinzwisise. Endai munoverenga bhuku chapter yakanzi An American Reformer iri muGreat Controversy. Munobata nhau izvi neudzamu. Mwari vatikomborera vade vatendi, Mwari vatikomborera vade vateereri, Mwari vakuitiye zvakanaka. Unto 2300 days shall the sanctuary be cleansed. God bless you. Ngative nenguva yekunamata. Mwari wenyasha toda kutendai. You took us through the paces, you took us through the longest prophetic period in the Bible,
the 2300 years dziri mentioned kuna Daniel chapter 8 verse 14. Tinotenda Mwari wekudenga matibatira the first 490 years kubva pakatema chirevo chekuti maJudha vadzokere kuJerusalem kunogadzira temberi nekuita zvimwe muna 457 naTexas. Nhoroondo yacho iri so accurate, irimo muBible, irimo in the annals of history. Toda kutenda kuti muri Mwari vakarongeka, toda kutenda kuti muri Mwari mune uchenjeri. Munoona zviri mberi uko satasvika even mukati meupenyu hwedu nhasi. Hamumboiti mistake, zvinhu zvenyu zvakarongeka, munoshanda in the fullness of time. Munotoona upenyu hwevana venyu kumberi uko vasati vasvika. Chitiregererai patinokudhautai. Matiisira pachena kuti zvinhu zvenyu zvakarongeka, uyezve tine tariro mhenyu yekuuya kwenyu zvirimo magwaro makativibisa uyezve muchazvizadzisa. Maita henyu nyasha dzenyu dzirambe dzinesu kubva zvino nekusingaperi. Amen. Toda kutenda Mwari watite zvakanaka. Remember, the great controversy is more than just a book, it is a reality. Ngatisangane vhiki rinouya. Sawa dinero de mutasha lelo de mahilo hiyo lelo ni lelo de tulo mutima pamakasa yenu de sumina lelo chilua wamba nichone mwelesa mwabano luse nibanga wafwa awotwashika nibanga walwele mufipatala nibanga mumushi abalejesha nibanga abalechula katula mwebatula nanitulilo mutima katula mwebatula nanitulilo mutima. variko vazhinji vaparara Avatusha vasina kuziva muponesi uyo Yesu ngilileni yawe ifwila kuze amakumbu enyu babatoya nibanga vashinjishe wangu vataimira variko vane misodzi pamatava vandiitira nyasha vashinjishe wangu vataimira variko vashinji vane misodzi pamatava vazhinji vavatambura vandiitira nyasha ukufika kunokuchipona nokupomolola ifyako
twashika balwele ufipatala mumushe abaletesha nenani yanga katula mwela tula kabetule no tatula Baba we taonga dada. My God is bigger than any circumstance I face. So whatever you're going through right now, whatever situation, whatever problem, put it in the hands of Jesus because he's bigger than any mountain or struggle you face in your life. No situation where my God can be defeated, for he is bigger than my circumstance. Oh, and there is no man or mountain that's able to stand against him, for he is maker and a ruler of all. Giants fall, the Jordan rolls back for me. The angry billows cease when Jesus stands and says, peace. Oh, you are bigger, oh, so much bigger. Oh, he's bigger than my circumstance. He said he is God and there is no other. Yeah, 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 yeah. When you go through your storms, he is right there. Right there. Don't fear, and no matter how high your billows roll, your billows know. They know Abraham's God cannot fail. He is still in control. Giants fall, one and all.
Welcome to Pulling the Plug. I'm Tatenda and I'm joined by my co-host, Tsitsi. This is a program where we delve into the complexities of addiction and recovery. And our issue is not only just to focus on the problem of addiction itself, but to bring about solutions and the path to recovery. So today we are joined by someone who is a true beacon of change and recovery in the whole addiction and substance use subject. And so please join me in welcoming Dr. Emmanuel Nzuzu, who has joined us today. Thank you so much for joining us, Dr. Nzuzu. We are excited and honored to have you on this program, and absolutely no doubt that we're going to be having a discussion that is going to be insightful and filled with wisdom. So to start off our discussion, I'd like to ask, when we look at your profile, it says that you recently came back to Zimbabwe, right? Which means you were born here, but you're not based here. Could you briefly take us through your background? Thank you very much. I'm excited to be here, and I'm glad to be here. In terms of my background to substance abuse, substance addiction problems, the first starting point is that I used to struggle with alcohol and drugs myself. So I know firsthand what it means to have hangover. I know firsthand what it means to get in trouble and continue to get in trouble as if nothing has happened. So that's the first part. Now, the second part is that when I started working with people who were having problems with alcohol and drugs, my efforts to help were not very successful, because people would come to the program, go home and drink again, come to the program or other programs in the cities where I was working. And then they would continuously go home, drink and come back, drink, do drugs and come back. So I was concerned as a, competent therapist. I want people to change. And so that started me to look into, why are people relapsing? Why are people continuing to drink and do drugs when they've said that they want to change? So I really wanted to know what was going on. Now, as a therapist, I was tired of being more interested in the recovery of the addict more than they were interested. And I'm sure there are many other therapists in this country who are also tired of seeing people come to for help, go home and do it again, come for help, go home and do it again. In fact, I have talked to some therapists who were telling me that now they're afraid or scared to go to the shopping mall, because they might meet the mother or the father or the parent of somebody they're helping, and they will be saying, oh, my daughter, that boy has relapsed again. They're telling me that they are tired. They don't know what to say. They don't know what to say to the person who is having the problem, and they don't have anything to say to the mother. They have nothing to say. But when you use the research, the program that I've come up with, you give responsibility for recovery to the person themselves, because they are going to talk about what they believe, instead of talking about what is outside there. So in a nutshell, that's my background, and to help therapists, to help counselors, help the alcohol and drug addict, and also the family members. Thank you very much, Doc. So as you have highlighted, you've already talked to, some therapists. Yes. And some individuals. Yes. And you can tell that the issue of drugs and substance abuse is on the mouths of a lot of Zimbabweans, because now they're looking to solutions. They're looking for solutions. So if you could, you did highlight your involvement with this issue, but if you could maybe highlight also your professional qualifications and a little more about your involvement in this issue. My qualifications, let me start that because it's kind of easy to clear. I have a doctorate in psychology. I have a master's in mental health counseling. I have a BA from the University of Rhodesia. I am a certified addictions professional in the state of Florida. I'm also a licensed mental health counselor with over 20 years experience working specifically with people who struggle with alcohol and drugs.
So that's my qualifications. But of course, the fact that I used to struggle myself, that's another qualification, because I'm not just using textbook material, you know. I'm talking from experience, both as an addict and also as a professional who is helping people to quit and stay sober. You asked about the solution. Was it the problem? Your involvement in the issue. Yeah, that's my involvement, you know, in helping people to accurately understand what is going on. Yes. Because sometimes you ask, you know, why are you here? What do you need? What is the problem? Oh, my mother is the problem. Oh, my wife talks too much. Or, you know, the road has potholes. I dropped out of school, you know, so can you change your mother? Can you, you know, the economy, can you change the economy? So it's helping people to understand that the problem is not out there. The problem is inside. You know, the problems outside, they are always going to happen. But can you change them? The answer is no. There are some things you can change. But, you know, like I said, you can't stop your mother from talking to you. You can't stop your spouse from, asking you, where have you been? So it's helping people to understand that the problem is inside. What is inside a person? These are very important issues inside which people neglect when trying to solve the problem. Inside you have your beliefs, your thoughts, your feelings, your mood, your attitude. Do you have control over your beliefs? Yes. Do you have control over your thoughts? Yes. Do you have control over your feelings? Yes. Do you have control over your mood and your attitude? Yes. So my involvement is direct people to go inside and work on those issues that are under their control. If you change what you believe and what you think about your mother will be a loving person again. And you know, I'm so intrigued, before we touch more on, you know, what you were talking about the beliefs and everything. I'm intrigued by the fact that you mentioned that you've been, you know, an addict before, right? Yes. And, you know, we have this idea of what it looks like, you know, textbook idea of what it looks like to be, you know, to be an addict, right? So maybe you can help us on what does addiction look like really when it comes to drugs and substances and maybe even alcohol? What does it really look like? Yeah, that's a very important question, because sometimes we have stereotypes about what an addict or alcoholic is like. But the truth is that addiction has no eyes. It doesn't matter whether you went to college or you dropped out. It doesn't matter whether you live in Borodale or you live in the ghetto. It doesn't matter whether you are married or you are single. It doesn't matter whether you are a girl or a boy. Addiction has no eyes. Addiction does not look at your status or the amount in your bank. So that's one thing. You have rich people who struggle with alcohol and drugs. You have poor people who struggle with alcohol and drugs. So the stereotypes, I don't know, people hold them. I don't know how they work for them, but my experience is that there's no one who you say he is drinking because he's rich, he's drinking because he's a single person mother. You know, everyone can be affected by alcohol and drugs. Now, in terms of what is addiction, addiction is a loss of control. You start drinking and you cannot stop. You have lost the ability to start and stop. It's loss of control. When you lose control, many things in your life go out of control. And if you can look and see the life of addicts, nothing is in control. It's all chaos. It's all disorganization. It's all dysfunction because the person has lost control. So when we talk of recovery, we are saying your recovery is regaining control over your life, regaining control over day-to-day functioning, regaining control over how you manage your money, regaining control over how you manage your time, regaining the love and trust that you have lost, you know, from family members, from your friends, from your loved ones. And sometimes, you know, not sometimes, you want to regain loving yourself again. Because addiction, when you look at the life they live, that's a lot of self-abuse. That's a lot of self-harm.
So you want to regain the relationship that you need to have with yourself. Self-love, self-respect, self-trust. That's in a nutshell what addiction is and what recovery is all about. Thank you very much, Doc. So from your experience, you're coming from USA, Yes. and now you're in Zimbabwe. You're helping us with this drug and substance issue. Our question then is, are there some similarities and differences that you have, come across USA and Zimbabwe? Thank you very much for that very important question. There are similarities, there are differences, but in terms of dealing with the problem, you might find that the similarities are not as important as, the differences are not as important as the similarities. What is different is that obviously this country is not as wealthy or rich in terms of their people. There's the United States. The economy there is different from here. The weather there is different from here. So they're all the external. Yes, those are the differences. But you still have in the United States educated people getting hooked on alcohol and drugs. You still get uneducated people, just like in Zimbabwe, hooked on alcohol and drugs. You get people with jobs in America getting hooked on alcohol and drugs. So do you get people who are jobless or without employment getting hooked on alcohol and drugs as it is in here? But you see, the problem is recovery. You see, when we talk about addiction, I've already said it's loss of control. So loss of control in Zimbabwe is loss of control in America. You find that an addict will do something which harms him, but he continues to do it because he's deceiving or she's deceiving herself that this is helping me. I will drink because this helps me to get rid of the pain. I will do this. But if you look at the benefits, they are outweighed by the disadvantages, by the problems. So what is happening? What is happening is that people are drinking and driven by self-deception. You fall into a pit. Tomorrow you walk along the road, you fall into the same pit. And the next day you fall into the same pit. Day after day you're falling into the same pit. The only way I can understand that kind of behavior is that somebody is deceiving himself that falling in the pit is good for me. So what we have self-deception. We have self-deception in Zimbabwe. We have self-deception in America. We have self-deception in America, in London. Addicts anywhere, they are dishonest. Addicts in Zimbabwe are dishonest. Addicts in London are dishonest. Addicts in New York are dishonest. Addicts in Zimbabwe are trustworthy to themselves, are unreliable to themselves. And so you have addicts in New York who are untrustworthy to themselves, unreliable to themselves, irresponsible to themselves. So those are similarities, and those are the issues which have to be dealt with in recovery. If we don't deal with those inner issues, the alcohol is not going to be able to stay sober. They will still be untrustworthy. They will still be dishonest. They will still be in self-deception. They will still be unreliable and undependable. And so those are similarities which should really be the heart of recovery. I appreciate the fact that you've really given us a picture of how we can't alienate ourselves exactly, from this problem, the way it affects, it's a global issue, right? Yes. Essentially, that's what it is. Yes. And you've talked about recovery as well. So maybe you can take us through your recovery program, which is called How to Stay Sober. Please just tell us more a bit about that. Okay, thank you very much. How to Stay Sober. I came up with the How to Stay Sober because I could see people could stop drinking for a few days, could stop using drugs for a few weeks, a few months,
but they couldn't stay sober because they wanted to stay sober. So my research was, how can I help people to stay sober? How can I help people to quit and stay sober? So what I did was examine what was going on. So, for example, I had one guy, 47 years old. He had attended 30 recovery programs in his life, and had more than 5 pending cases of assault. So my first thing was, you have attended 30 meetings, no, not 30 meetings, 30 recovery programs in your life. What have you been using to help yourself? Since, you now must be a professor. after attending 30 programs, you must know everything in and out. You should really be teaching me what it is about. But that guy could not say a single thing that he had learned from those 30 programs, which he could use. He said something, but from that something, there was nothing which I could say, okay, this is what he had learned. So if you learn nothing from any program, you are using the same beliefs, old beliefs, the same old thinking patterns, the same old emotional responses, the same mood and attitude. The same thinking, the same beliefs does not give you new life, unfortunately. True. Yeah. So how to stay sober is to say, believe different, think different, have different emotional responses, have different mood and attitude, and that can be done. So you go inside, you work inside, instead of trying to work on the outside. And the good thing about working inside with your beliefs, with your thoughts, with your feelings, is that people begin to take ownership of the recovery program. But when we are talking about outside things, people don't take ownership. But if it's my beliefs, if it's my thinking, that's mine. I can no longer be blaming my mother, my sisters, or my brothers about my problems. I take ownership, and I get committed to changing my beliefs. I get committed to changing my thinking. I get committed to changing my mood and my attitude. Now, that's the essence of how to stay sober recovery program. Thank you very much, Doc. I love the fact that you talked about belief systems, someone's attitude on a personal level as the individual. But we might also be interested with the family unit now, or the people they're relating to. Don't you think some of these belief systems can also be counterproductive to someone's recovery program or recovery journey? Yes. Yes, that's a very important point. That's a very important question. Beliefs are key to transformation. Alcohol and drug addiction is a family disease. If one member of the family is using alcohol and drugs, the whole family is sick. Now, there are some people who say, people should be brought together. I don't have any problem with that. But what I found to be working very well is that when we believe as individuals. When we think as individuals. When we feel as individuals. Our mood, our attitude are individual. Now, what I have been doing is to help to change the individual. When we change the individual to believe differently, to think differently, to feel differently, that has an effect on the family. Before, this individual was treated as an enemy. But if we change this individual to love himself, respect himself, trust himself, to be honest, to be trustworthy, that enemy is now in the past. We have a different person, and people can be trained to become honest again, to become loving, to become kind.
So the enemy is no longer there. The world in us, the world around us, deal with us with what we are projecting to them. And so if we are projecting something new, there will be no room for fighting. They can still be having hangover. So if we change one person, the family can also change. But you see, because everyone has been sick, family members might also need help to regain control by taking back their power from the alcoholic in the family. So they need help because they are used to stress, they are used to anger, they are used to frustration, they are used to sadness and sometimes depression. So they would also need help so that when they change as individuals, they are going to change the whole dynamic. So that's the approach. And now I am working more on an individual basis. In most cases, by the time we go to the 50th session, and my sessions may be 45 minutes, by the time we get to the 50th session, the person is transformed because they are taking ownership that I have been very selfish. In most cases, individuals will, if you say you are selfish, they don't take it. But in the How to Stay Sober program, people realize and accept that they have been very selfish. And that's a big breakthrough, which may not be able to come up when you're in a family group setting. Because selfish, you want to fight. They own that they have been, self-centered. And these are coming out in those, inside the individual. Some people cry when they know that they have been blaming family, but all along it was because they were selfish. They were self-centered. And sometimes those are difficult to bring out in the family setting. But if the individual is working on himself and accepts that, they are quick to really say, yeah, I see I've been very selfish. I see I've been untrustworthy. I see I've been self-centered. I see that I've been dishonest. And I really want to work on myself. And when they do that, the healing begins in that individual and in the family. Yes, yes. I like the direction our discussion has taken because, when we're talking about family, this is what, as Zimbabweans, this is what our culture really places importance on. So I think, you're actually helping our audience to actually see this in a new light as well, to understand, how as an individual, you actually do contribute a lot, to your recovery. And so with the How to Stay Sober program, have you started it with any Zimbabweans? If you have, how is that going so far? Thank you for that question. Yeah, I have started Zimbabwe. In October last year, I spent 1 week at Assumption Catholic Church, that's in Greendale. I trained them over 5 days, and I think now they are on their 4th group of helping people in the community. Wow. The program at the Assumption Catholic Church runs for 4 weeks. They meet in the mornings from 9 to 12 over a 4-week period. And I think there's a group starting today. Yeah, there is a group starting today. And the results they speak for themselves. The addicts who come to those groups say, this is the program we want for the country. Because most of the people who go to the Assumption Catholic Church program, they have been to different treatment programs. And they have never been told to work inside. They have never been told to realize, recognize, and understand that they have been selfish, they have been self-centered. It's the first time they are exposed to that they have to work inside. That you cannot change your mother, you can change what you believe and think about your mother. So we are doing some work here. The Catholic Assumption Catholic Church is doing it. There are 10 people who are trained there. Then I trained 20 other people for 5 days sometime last year. And they have started groups in different parts of the city. Wow.
We haven't moved outside Harare, but we are hoping that we will have more training going on in other areas. And I know there's a lady who attended the Arcadia meeting who has started group therapy at some Chitungwi's Catholic Church. And the people are very excited that there is healing in how to stay sober. There is transformation. Now, most people, when they go and seek help, they are hopeless, they are helpless, they are sick and tired of being sick and tired. But in How to Stay Sober, we say recovery is possible and always available. Even to the person who says, I've tried everything and I have failed, recovery is still possible and always available. How is it possible? How is it always available? It's always available when you go inside. When you move from outside and go inside to those things that you can change, which we have been talking about, your beliefs, your thoughts, your feelings. So yes, we are doing some work in Zimbabwe. So, Dr. Nzuzu, while we're on the topic of the How to Stay Sober program, right, I would like to ask, these sessions that you're talking about, as an individual, is it me just showing up for a session, you know, like the way I do with a therapist probably? Is there any medication that's involved? Thank you very much for that very important question. When I saw this problem going on, the facilities I was working with, they were medical doctors, they were psychiatrists, they are still there. So people were getting medication, you know, for different mental health issues or even medical issues, but they were not staying sober. Now, I'm not saying there's no place for medication, there is a place for medication. But my question was, can medication help a person to be honest? Can medication help a person to be self-aware? Because self-deception was a big problem. Can a medication help a person to be patient, to be practice humility, to be move from selfishness to kindness, to being considerate? That was not happening. So there is a place for medication. Where the groups are being run here in Zimbabwe, I encourage them to work with psychiatrists so that if there are patients who need psychiatric help, medication, they are referred to the psychiatrist. But the more emphasis is on the inside. When a person is honest, when a person is self-aware, when a person is trustworthy, he is likely or she is likely to stay sober. They can still take medication, but they can still successfully quit and stay sober by using this program. Great. Thank you very much. And now my interest is, there's someone out there right now looking at this and saying, I definitely need to be part of this program. So the question then is, how does one get on it? And if so, if they're to get on it, what are the cost implications? The person to get in touch with is Doris Msasa on 077-234-2631. Doris, 077-234-2631. Also, you can contact me by WhatsApp. I won't be able to answer calls, but I can respond to WhatsApp text 077-650-5052. Can I repeat that? 0776-50-5052. You can also check us on Facebook, How to Stay Sober on Facebook. Also the website, www.soberatLastacademy.com. On website, www.soberatLastacademy.com. Now, one of the things really is this program is good for the people who struggle with alcohol and drugs. But this is also very more important to therapists, to psychologists,
facilitators of drug and alcohol and drug recovery, because it's very disheartening to see people coming back and again and again. It's very disheartening. But the How to Stay Sober program gives them an opportunity to reach inside the addict, to reach inside the alcoholic, and have some rich discussion on what is going on. The therapist, the social worker working with this population, you are able to help people to become a new person with a new life, free from alcohol and drugs, which is different from relapse after relapse after relapse. And also you are able to help your patients, your clients, to regain control of their lives by taking back their power from alcohol and drugs. One of the things I've seen about alcohol and drug addicts is that they live in the past. If you talk to them, they're always talking about what happened, what went wrong, how things are not working. They are living in the past. But in How to Stay Sober, a social worker, a therapist, a psychologist, you are able to help your patients to move away from the past and to have their lives guided by a vision of the future instead of memories of the past. Now that's very, very critical. Yes. For people to be guided by a vision of the future instead of memories of the past. And the program will help a therapist to do exactly that. Because sometimes we tell people, stop drinking, stop doing this. Okay, I have stopped. What next? So if there is no vision of life after alcohol and drugs, people will go back to what they know. So I would appeal to therapists, psychologists, to take part in these programs so that they can help their patients to be free from the bondage of alcohol and drugs. You know what, Dr. Nzuzu, I so wish we could have the whole day to just talk and talk and talk, because you've shared so much insight and so much, incredible and helpful information. And so maybe just before we round up, someone was probably not listening to the whole conversation that we've had, the discussion that we've had, but maybe just one last thing you would like to share with our audience, someone who's bleeding, who is hurting, who is struggling with this animal called addiction. Yeah. My final words is that as individuals, all of us, people who drink, people who don't drink, people who do drugs, people who don't do drugs, you live the life that you pay attention to. Anything you pay attention to becomes your life. You live a life that you rehearse every day, that you think about, that you talk to yourself about. That's the life that you're going to live. So if you are going to live a different life, look at what you are paying attention to on a daily basis. Look at what you are rehearsing on a daily basis. Remember, you don't get what you want. You get what you are. And that's a big difference. And sometimes people wonder, why am I not getting what I want? No, you get what you are. What you are is in your subconscious mind. What you are is what you think about every day, how you feel every day, what you think every day, how you feel every day. That's what you are. And if you don't change that, you are always going to get what you are and not what you aren't. Since I started my research in 2004, by 2019, I had accumulated a lot of information which I decided to publish into my book, this one here, How to Stay Sober. Now, after publishing How to Stay Sober, I realized that people need to practice what they have here. So I put together a workbook. That's for people to read the textbook and the workbook. And then along the way, I said, I need a facilitator's manual. A facilitator's manual, that's for the therapists to be able to apply what is in these two books. So there are 3 books which are a set: the How to Stay Sober book, How to Stay Sober workbook,
and how to stay sober facilitators manual. So the people who go through the program, they are supposed to get this set. The program itself is 5 days. Thank you. Thank you. Thank you so much, Doc. Thank you. Thank you to our viewers for joining us here at Bluffhill SDA Church, either Facebook page or YouTube channel. This is Pulling the Plug, where we are here to help you rewire your destiny. Vaunza kuna Jesu zipo zao zese Udo kuna mponesi waitawa mupe Mazvi ese muta kubatsira vamwe zvese zvezvipo zvavo akazvikashira waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumo ako pakange pane mfambi aidawo kupa akaonawo zvipo zvaipatenzi aidisa zvikuru kuti ape chipo akamirawo pedyo asina nechiro waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako achema atitezi ndimi mune mutsa tora zvese ndinazo nemoyo wechiwi Jesu akapindura chikuru chipo chako kupinda zvimwe zvese zvaunza kuneni waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako itandako pamoyo pamakumbo ako itandako pamoyo pamakumbo ako.
of God, a place where we our Savior meet to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before thee, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before thee, lead to the heart of God. Lead to the heart of regai tiverenge Luke chapter 23. I'll read verse 50 to verse 56. Now behold, there was a man named Joseph, a council member, a good and just man. He had not consented to their decision and did. He was from Arimathea, a city of the Jews, who himself was also waiting for the kingdom of God. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then he took it down, wrapped it in a linen, and laid it in a tomb that was hewn out of the rock, where no one had ever laid before. That day was the preparation, and the Sabbath drew near. And the woman who had come with him from Galilee followed after, and they observed the tomb and how his body was laid. Verse 56. Then they returned and prepared spices and fragrant oils, and they rested on the Sabbath according to the commandment of the Lord. May the Lord add a blessing to the reading of his word. We shall bow for a word of prayer. Baba yedu anodikanwa, nubata oshe panyika nekumsoro kudenga. Toda kutenda ini maka yeshoko renyu. Shoko irakanyorwa kare tisipo. Asi tinotenda ne spirit of inspiration. Mweya wakabatsira vainyora, ngauchibatsirawo pakududzirawo kwaro. Mukupedzisira zita renyu rikudzwe nokuti muri Mwari. Ndo munamato edu muzita raJesu kunamatai. Amen. Musoro wenyaya panguva dzo dzemanheru unotiko the flag at half mast. The flag at half mast. Now ukadzidza the book of Luke, kunyanya pa verse yataverenga, verse ya 54, kubva kunhoroondo ya Adam kusvika patasvika apa. This is the first Sabbath. My disciples are apinda a different Sabbath altogether. Kubva Adam achisikwa in Eden kusvika pa cross. This is the first Sabbath yavari kuspenda with the tears
nekuti havasi kuziva zvichazovei. But on the other side, no Sabbath Christ yaari kuspenda akaresta in the grave. Now ukadzidza pamusoro pe any government yaungafunga nezvayo, government yese ine flag. Saka kana magovernment enyika aine flag, I also want to believe that the heavenly kingdom, the government of God, ine flag yayo. Now kana ukadzidza about a flag, unogona kupupura neni kuti you cannot temper with a flag. Mungatamba nezvimwe zvose, but not kutamba ne flag. Saka Mwari achisika, apedza kusika 6 days, 7 zuva rechinomwe, he raised the flag panyika kuti vanhu vese vazvizive kuti pane flag iripo. Now ukadzidza pamusoro pe flag, number 1, a flag communicator a national identity. Kana wakatarisa flag ikasimudzwa, kunyangwe ndiri kuSouth Africa ndikaona flag yeZimbabwe, I'm identified ne flag yandaona kuti eZimbabwean pandongoona flag ndobva ndanzwa kusundwa. So if you want to be identified with God, then you need to keep the Sabbath, because that's the flag of the Lord. Rakati ndapedza kusika, but for the sake of identity, so that people be able to separate vangu nevasiri vangu, I'm going to raise the flag higher. Saka kabati zuva rechinomwe rinosimudzwa. Nemhaka yei Mwari akazviziva kuti flag yangu yecreation ikasimudzwa, it will counter beliefs of evolution. Vangatenda muzvose kuti munhu akabva kuchidhongoti, a homo sapiens, akakwira kusvika ava munhu, zvorambika. The teachings of Charles Darwin dzinenge dzarambiwa. Nemhaka yei pane flag yasimudzwa. Mwari waizviziva. A flag communicate simba ne freedom, sovereignty and independence. So for God to prove that he is a superpower, he is a creator, he is a sovereign God, an omnipotent, an omniscient, he raised a flag. Saka paite ndobva rasimudzwa zuva rechinomwe, ndobva rasimudzwa sechapupu cheflag kuti tarirai ndichaona vanhu vangu vanotenda, uye this is a symbol of power. Nyika ino iyi haina kungouya by mistake sekutsanangura kunoita science. Nyika ino ndaisvika, so to put a stamp kuratidza kuti nyika ino indasvika, he raised the flag. Ukadzidza flag communicate a spirit of patriotism and nationalism, to demonstrate that you love your country. Tine nguva yekuti vanhu vaifamba vakaisa flag muhuro vachicommunicate that we love our country. They were demonstrating. Saka Mwari akati hazvisari zvakadaro, vanondida ndakusimudza a flag, so that those who love me vachapoindwa voonekwa nekuti if you love me you obey my commandment. Imwe commandment yacho iri iyo inobata the Sabbath. Saka kana ndisiyo akadaro, flag is a symbol, in a symbol ye creation inoratidza kuti Mwari vakasika. Kwete zvega, a flag has some military connotations, it has some military significance. Saka ukaona flag communicate a power. Ukaona flag kuhondo, it was used to identify troops. Not only that, a flag is used to mark territories. So Mwari anomaka what ndoda kugada the edges. I want to mark panotangira Sabata neparinoperera. Ndobva asimudzawo mureza. But dambudziko, the flag is a tough mast. That's the problem. Now ukadzidza nezve flag,
ukaona flag yaenda pahalf mast iri kucommunicata kuti pane gamba razorora. Ukangoona flag yaenda pahalf mast pane kakufa kaiswa. Saka pane vanhu vauraya Sabata. Ndobva vadzisa flag. Ndobva vaisa pahalf mast. Iye Mwari achiti flag iyi inofana kugara yakasimudzwa. Manga musipo mani 18 April 1980 nyika ino iyi yatorwa yadzoka. Union Jack yakadziswa. Mhemberero dzikarohwa. Vana mbuya vakasimuka vachipururudza. Vana chembere dzakamira busy ululating. Kuti Mwari ngaakudzwe. But zvakadaro paidzika the Union Jack, the Zimbabwean flag was being raised. When the Union Jack was being lowered, the Zimbabwean flag was being raised. Now people were standing at attention. Vachikuza why it was communicating independence. Vakati rugare rwauya. But pane nhamo kune vanhu vanoisa flag pahalf mast. I want to tell you, they pakaita munhu aita temper. Musi wa 18 April 1980, oti flag yakuidzwa, iye ouya oisa pahalf mast. Now when you read the book of Ezekiel, you read the book of Ezekiel chapter 22 verse 26. Somebody decided to lower the flag. Ndobvata tinabasa nazvo tinoisa pahalf mast. Mwari vachiti Sabata iflag yangu ngairambe yakasimudzwa. But they tampered with the flag. They tampered with the flag. Verse 26. Allow me to read in your hearing. Ye priests, have you violated my law and profaned my holy things? They have not distinguished between the holy and the unholy, nor have they made the difference between the unclean and the clean. And they have hidden their eyes from my Sabbaths, so that I am profaned among them. Saka flag yasimudzwa. Ivo vakauya vakaidhonza. Ndobva vaidzisa. Bhaibheri robva ratiko. Vakatsinzinya meso avo. Kana mufundisi mukadhisaidha kutsinzinya musingadi kuona mufundisa. Tsinzinyai mupfure. Muita handivoniwoni. Tsinzinyai mufundisi. Mupfure. Kutsinzinya kwamaita kwabvisa here mufundisa. Mangoita henye handivoniwoni. But hazina kuchinja chinhu. Nekuti varamba varipo. Saka the Bible is saying, the priests, priests. Now, Bible riri kushandisa a feminine terminology. Priests. Here referring to the church. Saka Bible riri kuti pane sangano rakatsinzinya maziso kuti risavone. Ndobva raita handivoniwoni. Ndobva rapfuura paSabata. But kupfuura kwavakaita Mwari ari kutiko, my name is profaned. Vanhu vanobva vati zvakadaro, this is the Old Testament. Iye Jesu wacho akambozvifambisawo sei. Now when you read the book of Luke chapter 4 verse 16, Jesus said, Luke chapter 4, allow me to read verse 16. Verse 16. So he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, underline, setsika yake, kana chinhu chiri tsika, hachina kutangwa musi uyoyo. Ndo kamuraramiro kemunhu. As his customs was, he went into the synagogue on the Sabbath day. Saka akapinda muchechi nemusi weSabata. Jesu pachake mu Old Testament. Otiko kana mofamba. Famba iwo. Sezvo akafamba iye. Vamwe vanogona kunetseka.
voti indogona kungogadzira sabata rangu. What's wrong with that? Akakuudzai kuti sabata iri nderipi ndiani? Toda kutotenda Mwari. Bhaibheri rati pane day rinonzi a preparation day. So rati Jesu ari pamuchinjikwa, it was on the preparation day. Muripo checha Mwari. Ranga riri zuva regadziriro. Tisati tatomboenda kupi ukavhunza shamwari dzangu dzinotenda, dzinopemberera Good Friday, munotongowirirana pasina Bhaibheri. Kuti kana yava nguva yeEaster vanotokuudza kuti nhasi iGood Friday pasina Bhaibheri. Kana kuona pane drama riri kutambiwa newakaipa pasina Bhaibheri rabvunzwa, vanotongokuudza vega. Now Bhaibheri rinoti kudii? Mark chapter 16 verse 1. Allow me to read. Now when the Sabbath was past, saka pekutanga, it was the preparation day. Saka Jesu akafa pa preparation day. Now these women, the Bible says, early in the morning, after the Sabbath. Some of the versions zinototi Sunday morning. Saka izuva ripi riri pakati pe preparation Good Friday and the Sunday morning. In fact, Bhaibheri ukatoriverenga nyango rikasanyora Sunday, rimwe rinoshandisa 2 days, the preparation day and the Sabbath, and the day after the Sabbath, which was a resurrection day. Now ukataura neshamwari dzangu dzinowirirana, dzimwe dzakatoimba nziyo wamuka muponesi, ende dzakaimba musi weSunday. So Mwari akazorora nemusi weSabata. Bhaibheri robva ratiko. Saka mabenefits ekuchengeta Sabata ndeyei. When you read Mark chapter 2 verse 27. Read Mark chapter 2 verse 27. I'll read the Bible. Verse rakashandiswa nevazhinji kushonyorora dzidziso yaMwari. And he said to them, the Sabbath was made for men, and not men for the Sabbath. Kana kukakononzi bhutsu yakagadzirirwa munhu, asi munhu haana kugadzirirwa bhutsu, vanonzwa shona vatodi vatonzwa. Meaning kuti the Sabbath is for human beings. As long as you are a human being, the Sabbath was created for you. Are we together, church? As long as you are a being, the Sabbath was made for men. So in other words, God is saying for the benefit of humanity. So at the back of his mind, Mwari declared the Sabbath. In as much as the Sabbath richitsanangura creation, at the back of his mind, God had you in mind. Paakagadzira Sabbath. Anga ainewe mupfungwa. Saka the Sabbath. Tarisa hama iri pedyo newe. Umudze the Sabbath was made for men. Rakagadzirirwa munhu. Saka anongori munhu chete akagadzirirwa Sabata. Ndezvipi zvimwe zvakakosha paSabata. Saka kana munhu ari akagadzirirwa bhutsu ngadzibatsire munhu. Dambudziko redu kutora mutemo yaMwari sema-restrictions, sekunge Mwari ari kurambidza. Zvakafanana nemunhu anozoisa safety belt aona mapurisa. Rakagadzirirwa iwewe kuti kana mota yotenderera iwe uchengeteke. But isusu tunoona semutemo, se-restriction. Saka ndinozoisa band nekuti ndaona chii ndichingobvapo kwacho. Mota painotenderera apo vanoti adarika pano akaisa chii uyu, but aribvisa. Mitemo yaMwari yose zvayo iri 10 yakaitirwa kubatsira iwe. Uyo akarega kupomba nemudzimai wangu, ini ndikarega kupomba nemudzimai wake, tagara zvakanaka muraini. Mitemo inobatsira vanoichengeta.
Mwari paari kupa vanhu mutemo hauzi utsinye. You must benefit. Isaiah 58 inoti kana ukachengeta sabata ukarega kuita zvaunoda nezuva iri, ini ndichakufambisa panzvimbo yakakwirira. Saka vanhu vanopedzisira varomba vachida kufamba panzvimbo yakakwirira, ivo vachifanira kungochengeta sabata. Chingochengeta mutemo. Wambondiudza shamwari wetu tichitaura kuti vanhu vakaziva chokwadi vanochidheerera. Tarijaira sabata racho isu vacho vanonzi zvekuti haticharikoshesi. Tinoita zvatinoda nezuva iri nemhaka yekuti tarijaira. Wabhururutsa mureza pasipo, wazvidza hurumende. It's treasonous. It's an act of treason kuburutsa flag. Chandoziva ini ndechekuti ukatosvika pairi kusimudzwa unomira. You stop. Vopedza. Ndo zvinonzi naMwari bata basa rako. But paunonosvika musi wechitanhatu, mira, flag yasimuka. Kana zvazopfuura izvi woenderera mberi nezvaunoita. Saka imi maritevera sabata iri muNew Testament. Regai tiritsvage kuOld Testament. Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. Verse 1 kusvika pana 3. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day God ended his work which he had made. And he rested. He rested. Ari kutanga kuzorora muzuva rake ndiye muiti waro. He rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day, number 1. Number 2, he sanctified it. Number 3, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Kusikwa kwenyika uku. Tiri kuudzwa akaunti yacho pa chapter 2 ya Genesis. Mazuva matatu ekutanga, Mwari airivesa the formlessness of the earth. The earth was without form and void. Saka the first 3 days, God is reversing the formlessness of the earth. Osika denga, the firmament. Osika ma water bodies. Osika nyika. The later part of the third day, nemamwe 3 mazuva akazotevera, he was reversing the emptiness of the earth. The first 3, he is reversing the formlessness. The last 3, he is reversing the emptiness. Saka what God did during creation inonzi form and fill method. He forms the firmament. He fills the firmament with the sun, the moon, and the stars. He forms the ground. He fills it with trees and grass and all those things. And then he formed the water bodies. And he filled the water bodies with water creatures. But when he created the Sabbath, it was empty. What did he fill it with? He filled it with himself. Uchene wake akahuzadza musabata. Ndobva ati onaika 6 aya ndenyu, but iri musaribata harichinjiki nekuti rinouya nekutenderera kwenyika pada axis. You cannot change it. Nyangwe mukagadzira maSamsung namaiPhone enyu ane calendar inotanga Monday, you can't change the rotation of the earth on its axis. Saka kuenda kwesabata nekudzoka kwaro, it's not determined by your ingenuity, it's determined by the creator. Aona zvaunogona kuita. Saka rakakosha zuva iri hama dzangu, ende harizi redu ndera Jehovha. Manzwa here? Iri zuva iri harizi redu ndera Jehovha. Ndoda kuti munzwisise chinhu ichi patiri kutaura nyaya iyi. Nekuti vanhu vazhinji vanozoti munonyanya kubatirira pazuva. Aiwa, haizi nyaya yezuva. Nyaya ndeyekuti waunonamata akati kudii.
pamusoro pemanamatirwo aanoda kuitwa iye. Ndonyaya. It's never about the day. Mukasabata apa hazvinei nemachechi. Mukasabata apa tarashika. Hazvinei nezuva kuti wazoenda kusowerini. Aiwa. But nyaya iripo ndeyekuti waunonamata iwewe akati anonamatwa ndiye ega ane mvumo yekutaura kuti anonamatwa sei. He who is worshipped reserves the right to dictate and to determine how he is worshipped. So how you worship tells us who you worship. Tiritese here vana vaMwari. Saka kana Mwari wacho akataura zuva akariisa padivi, ndisu vanani kuzoti tasarudza redu. But not munzwisise kuti nyaya yacho haazi mafanizi. Exodus chapter 16. Pana Exodus chapter 16, Israeli iri murenje. Iyi chapter ndoda kuchallenge enda munoverenga yese. Israeli iri murenje. Mbuva dzopera. Moses obva anochema kuti vanhu vanondirova. An angry man is an angry man. Do something about this. Ndokuwadzwa kunana Kora, nana Datan, nana Abraham. Vanorova mabhutsu ndokuvara. Please do something about this. Pa verse 4 ya chapter 16 Mwari anobva ati, ndoda kukunaisirai chingwa chinobva kudenga. Ukaverenga Psalm 78 inobva yakudza kuti chingwa chiri kunaya ichi kwaive kudya kwengirozi, the food of angels. Saka ndichakunaisirai chingwa. Handizi kukunaisirai chingwa kuti mupedze nzara. That one is an obvious case. But ndoda kukunaisirai chingwa kuti ndione kuti munoteerera here. That was the purpose for manna. Exodus chapter 16 verse 4. Then said the Lord unto Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or not. Pane mutemo weSabata wakaiswa kuna Genesis chapter 2. Mwari ari kuda kuratidza chingwa. Kuti aone kuti vanhu nyaya yeSabata vanoichengeta here. Saka chingwa chinouya nemaconditions. Let me tell you something. Whenever you are blessed, those blessings have conditions. Blessings and burdens are cousins. Safunga kuti kana takupa mari tapa iwewe wega ndaramberi. Pane vanofanira kudya muhomwe yako. Bread has conditions. But pachingwa chako ndo patinoda kuona kuti unoteerera here. Nomborashika mbichana. Pane vanoti yatinohora haikwani, kana kuti yatinoshanda haikwani kuti tibvise chegumi. Pachingwa chawapiwa Mwari hana umbokupa kuti ubhadhare rent, ada kuona kuti unoteerera here. Saka iwopo uri kuti haikwani kuti ndibvise chegumi, Mwari ari kuti inokwana kukuedza kuti unoteerera here iwewe. Ndo zvaroda kuona. It's an obvious case. God created you with an abdomen. You have intestines. He knows you must eat. He knows. Anozviziva kuti unogara mutauni munobhadhara rwent. Anozviziva kuti une vana vanoenda kuchikoro. He knows you must get money. But kana akupa mari, that's not the primary purpose. He wants to test you. How are you going to use this bread that have rained on you? Saka muchaona kuti chingwa pachakauya chakauya nemaconditions. Nhongai 1 portion zuva rekutanga. Kusvika pazuva rechi5 musanhonga zvakawanda kudarika 1 portion. But zuva rechitanhatu nhongai 2. Nekuti nezuva reSabata kudenga kuri kunamatwa. Hapana ngirozi inopinda mukicheni. Saka hapana mana inonaya. Ndingopfuura one apa. Ukaona uchinhonga mana neSabata haina ubvaona Mwari. Wangovhiringwa nekutsvaga chingwa. Ndosaka tichishanda neSabata. Zvauri kunhonga izvozvo ameno yaMwari neSabata haidini. Saka pane shasha manje dzakati uyu Mwari hatimuoni musha uyu tata akufa nenzara, saka tikanhonga 1 portion anogona kuti wachisa mangwana ndobva vanhonga zvakawanda, zvikamuka zvakadini zvakaora. Vakazonhonga maportion maviri nezuva regadziriro, zvakamuka zvichidyika.
Saka, for the entire 40 years of the wilderness journey of the children of Israel, God reminded Israel of the Sabbath through a miracle. My waiva munana wemana nekusanaya kwayo vaibva vaziva kuti nhasi isabata nekuti mana haina kunaya. So God sustained Israel through manna and the miracle of teaching them through blessings, that if I don't rain blessings on such a day, that day is mine. Amubudi. But ukaverenga verse 30, verse 29 na 30 manje inobva yakudza kuti pane genga rarisingateereri, ndosaka Moses akatozopopota kuti hamuteereri sei mitemo yaMwari. But mukaverenga verse 30 inobva yati so the people rested on the 7th day. Saka Mwari wakashandisa munana kuudza Israeri kuti nhasi nderangu, garai mumatende. Tiritese here maKristu, ngatiriteverei Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Exodus 19 inokuudzai kuti Mwari wakadaidza Moses akati chiuya kuno mugomo, I have a message for you. Go down there and tell people to bath. Ngavawache hembe, ngavachenese miviri yavo. Funga tiri kutotaura handiti? Ndiri kuuya kwamuri nezuva rechitatu. I am coming to you on the 3rd day. Paboundary regomo reSinai musaguma. Aguma boundary anofa. Mwari mutsvene haatarisana nechisakarurama. Saka please don't touch the boundaries of the mountain. On the 3rd day, chapter 19, 16 na 18 the Exodus dzinoti kwakaita rima ndobva ragara gomo, chihutsi chikagara gomo rikabvuma kuti ndagarwa. But chavaingoona yaiva mupande yemheni ichitsemura rima kusvika vanzwa inzwi richibuda imomo. Chapter 20 verse 1 do you not, and God spoke all these words saying, Mwari pauzima wagara pagomo auya kuzotaura mutemo wake mbune. Pane imwe mitemo yakawanda hobho yainyorwa naMozisi mubhuku, iyoyo ndo yakasara pamuchinjikwa, imwe yakasara pamuchinjikwa, but uyu Mwari akaburuka ega. It was the first divine service, organized divine service kubva Israeri ibude muIjipita. Nemhaka nekuti Palestine makoma akawanda, zuva rinobuda kuma11 ronyura kuma3. Mwari ndobva ati rangarira zuva reSabata, Mwari mbune urichengete rive dzvene. Remember the Sabbath day. Remember means ndakambokuudzai zvinhu izvi munozviziva. Saka iwo paunozondiudza musi weSabata kuti handina hembe dzekuchechi, you did not remember. Paunondiudza ndoda kumbodzokera kubasa kunovhara office ndozoya kuchechi, you did not remember. If you remember during the week, nothing will stop you from coming to church on Sabbath. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, your son, your daughter, maidservant, cattle, stranger in your gates. Why? In 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and everything that is in them, and he rested on the 7th. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Nemhaka Satani achirwa nemutemo uyu kunyanya. Kufambai kwese kwataenda, tese hatidi kuberana. Usaba, it's okay. Usauraya hashua, usaita upombwe hashua, mzima wangu handidi nani? Mabereki hashua, zvidhori usana, Sabata, rakachinjwa. Rinonovhomorwa rega. Sabata kunzo, imwe yese iri right, iri rakachinjwa iri. Dauti muone nemhaka yeSatani achirwa nemutemo. Unotaura kuti muridzi wenyika ino ndiani. Wobva wataura kuti anofanira kunamatwa ndiani. Wobva wataura kuti nemhaka yei. For in 6 days the Lord, the creator, chidindo chemutungamiri wenyika yese chine zvinhu zvitatu izvi: zita rake, basa rake neteritori. Inzwa, itutarisa paverse 10. But the 7th day is the Sabbath of the Lord. Muridzi akaitei, he created his job. Chi, the heavens, the earth. And saka hapana chinosara chinogononzi naSatani, ichi honde changu. Ipapo ndo pane hondo. Nekuti anodawo kudini?
kunamatwa. Saka ari kurwa nemutemo unotaura kuti anofanira kunamatwa ndiani. Uyai kuna Revelation 14. Tipfudze microphone. Revelation 14 verse 6. Mavesi ako handisi kubata. Revelation 14 verse 6. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and to every kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give him glory, for the hour of his judgment is come, and worship him. Worship him who created. Exodus 20 iri kutaura kuti akasika ndiani. Zvakazarwa yakutaura kuti ndiye anofanira kunamatwa. Satani obva ati changu hapana. Saka ngatirwei nemutemo unotaura kuti akasikwa ndiani anofanira kunamatwa. Kana tarwa nemutemo iwoyo, zvatichaita ndezvizvi. Vanhu vakaramba Sabata, varamba musiki. Kana varamba musiki, varamba Mwari. Kana varamba Mwari, vati Mwari hakuna. Saka munhu wese achaita mu-atheist. That's the end goal. But chanetsa vanhu tinoramba Mwari namabasa edu. We are flying the flag of the Sabbath at half mast in our houses. Half mast kumabasa. Nekuti wada chingwa chisinganayi neSabata, unozvimanikidzira kushanda kuti unaise zvisingafaniri kunaya. Ukaverenga chapter 23 verse 3 yaLeviticus ndio inoti zuva iri ndo ramunoungana iri. Saungana rimwe iri. Ndo ramunoungana iri. Ndo ungano tsvene iyi. Pane inonzi the binary law of opposition. The law of binary opposition. Kandona achifamba tiri 2 na kanhimba tichiuya kwamuri vamazuva nhanga mukati kanhimba akachena. Pane zvamataura kwandiri nyange musina kutaura. Mataura but hamuna kudini. Saka iri kunzi ungano tsvene ndezuva reSabata. Ndo ungano tsvene ameno dzimwe but iyi ndo tsvene. Saka rataura Bible but risina kudini futi. Risina kutaura. Inzwai vana vaMwari, haizi nyaya yezuva iyi kana nyaya yekuti unoenda rini kuchechi. Nyaya ndeyekuti waunonamata iwe akati unganai rini. Kunamata Mwari tichitaura naMwari tinozvita mazuva ese, but kuungana tichiti iri ndera Jehovha tinozviita pazuva rechinomwe. Don't tamper with the flag of heaven. Nekuti vakazokuona uchiitambisa, vakomana vacho vanokupa hosepipe yakakonetwa kutepi isina kuvharwa. Unomwa mvura kusvika mudumbu marwadza. Zvinoremera iwewe kutyora mutemo weSabata. Zvakazarwa chapter 14 verse 9 inoti, zvino mutumwa wechitatu anoti, if any man worship the beast and his image and receive the mark, ndo inonzi the Sabbath truth in the last days. Kwatiri kuenda sesangano kunopisa. I'm reminded Paul anot Acts chapter 27 verse 34, chikepe chakananga from Crete to Malta. Anoti varume mukasatya nhasi, mberi kwatiri kuenda kune njodzi. There is cataclysm. Catastrophe is coming. Ndinhasi nguva yekudya Bhaibheri, nguva yekugadzira character, nguva yekumira pamapillars atinoti our pillars of our faith. State of the dead and Sabbath will be tested in the last days. Zvichaitika. Mwari akaisa mutemo inonzi a decree, akanyora ega. Satan will push political institutions, churches to unite, religious bloc, all churches will unite. All political institutions will unite. All economic blocs will unite for one agenda, political agenda, one king.
economic agenda, one currency, religious agenda, one system of religion. Saka mazuva atiri kuenda church vana climate change nana environmental Sabbath in Copenhagen summits kuburutswa nekubvarurwa kweSabbath. These are just corridors coming. Religions are uniting to kubvisa sabata ramwari. Saka tiri pamucheto. Mwari ndo paanoti chechi yake Mwari ichasumuka inonzi angelos messenger. Kana munhu akanamata zuva resvondo richasainwa richaitwa inonzi legislated by parliamentarians. Every nation will bow down. Sepana Daniel chapter 3. Every Protestant nation ichabvuma sand. Even Arab League shall bow down. Pachaiswa mtemo unonzi hakuna anotenga kana kutengesa. Mitemo epamsika ichaiswa ma conditions as long as you keep the Sabbath, which is the Sunday. Saka zvinzira dzichapusha for Sunday observance. Number one, Satan achakonzeresa ma natural disasters. Chinyi? Number one, floods. Ma economy achadona. Zvese nyika ichanetseka. Voti varume tiri kunamata Mwari in confusion. Let's unite. So inonzi apostate Protestantism yatotanga ma miracles. State of the dead. Satan achashandisa vanhu vakafa vachauya ari mademon alive. Vanotungamira ana Buddha achamuka asiri iye. But demons who come through religious pioneers to push the agenda. Vana Muhammad vachaonekwa wena unoadresa in Arab League or adresa or Islamic tidzokerai and go and keep Sunday. Ipapo zvichaitika pachaiswa chiga chekuti vese vasinganamati nezuva resvondo vanofanira kufa. Vandoda kutenda Mwari panonzi na Revelation chapter 14 verse 12. Here is the patience of the saints. God will have his army in the last days. Ichati mutemo tichadefend. Chero rufu vamwe muchadzingwa mabasa. Defending the Sabbath. Vamwe vachadzingwa mucharambuka nehama. Why keeping the Sabbath? Chero zvikaiti vamwe you shall be decapitated and amputated. Chadamburwa musoro nekufa. But chero ukafa kurutivi rwaMwari. Revelation chapter 14 verse 13. Vakaropafadzwa vanofa muna Kristu. Chero mukafa, it's just but a short time. Jesus will be coming. Saka moona kuti zvose zvichauraisa kunamata nezuva resabata. Chikara chinoti vese vanamata sabata vakaramba svondo, there is death. Zvese zvinenge zvichiuraisa. No one will remain neutral. There will be no saints will be in the valley, as in Daniel chapter 3. And pakaiswa image na Nebuchadnezzar panga pasina ihwanda nemumwe. Ndinasi toita setakafanana. Tinemusi watichasiyana. Temusi watichasiyana. Sabbath will taste not only worship, but it is a summary of your character. Wanga wakarerekera kupi. The chasm is coming. Kune zvinouya mberi tosangana. But vatsvene vaMwari, God is preparing his army. Zvakazarwa chapter 7 verse 1. Akabata mhepo ina. Preparing the final army. Ichamira madzimambo anenge asaina anonzi madecree. Vese vasinganamati nesvondo sungaimise mumajeri. Some of you stand in halls of justice, whether learned or unlearned. You shall defend the truth. Very poor vana Mordecai, nana Esther. Vachamira in times when Haman will set guillotines. But we shall defend the flag of truth. Dinas vana vamwari kana vhangeri richiparidzwa. Choose your side. Kunamata nesabata kukasta ballot in the great controversy. Kuti ini ndomira naMwari. Haisi battle yema churches, it's about the battle of the gods. Whom do you worship in context of final events? Pavari kugara vachiti varume tanetsikana nema floods. Nyika iri kudona. Satan is pushing them to unite.
3 unclean spirits will unite. Don't you know the 666? 666 is out. There are 3 enemies that will unite. Revelation chapter 13, verse 1 to 10. This is a sea beast, which is Catholicism. Revelation chapter 13, verse 11 to 18. This is a earth beast, which is apostate Protestantism. Charismatic brotherhood will unite. Another, it is the pagan world. Of all political kings, the 3 sixes will unite against the church of God. But no far as Joanna, I saw an angel flying with the final message. In crisis, we need veterans who defy the charges of Lucifer. Vachapvarura varibonas vasipopakati penyu wai vakasungambira dzakondo on Sabbath. They've bowed to the devil. Varipere vana vaMwari ndoda kumeka call. Vanotini Mwari? It's not about Methodist or SDA. It's about the greatest war between good and evil. Satan or devil. Chero shakadaro. God has his army. Felix anonzina po ataurwa napano waputsa wanditendeutsa. You are a great man. Do you love the Sabbath? Do you want to cast your ballot box in context of the great controversy? Vamwe vachati vhangeri ndakarinzwa but ndakatya ndakabarirwa kwakati. Haizi nyaya yekubarirwa inyaya yechokwadi. Ndekubikwa unoda nzira imbiri chete. Esau or Jacob, Saul or David, Rehoboam or Jeroboam. 2 ways, good fish and bad fish. 5 foolish virgins, 5 wise. Choose your side. That's why I'm going to go. Revelation 14, verse 14 of that. Vakafa vachifa. Ndakaona Kristo agaragore. Angels fly. Wild grapes. Mazambiringa ebundo akaesko. Olive grapes. Final separation is coming. Pachaita shaking inochikisa. Kuzungurwa kunochikisa. Muyoro wandinofara anoti. Bright stars will go dim in crisis. Kune vacha receive what chokwadi tochiziva but muri dzinofana nzara. They will receive the mark of the beast because of working. I come once again. Aripo era anoti Mwari. I need to stand and vote for Sabbath. God bless you. God bless you. I'm seeing hands. So pano po kumberi kwatiri kwenda kune njodzi. Chikepe chakanotsemuka. And Paul says, don't move from the ship. Mukabuda munofa. But musabata ndege dzakaorera. Kana zvimwe zvikepe tarisa chikepe chamauya nacho hanzi vakatarira the color vakabata the broken pieces and they sailed home. Vhangeri ratakanzwa richatisvitsa to the shore. Saka zviri kuitwa naSatani zvese izvi kuchaitwa masummit ari kuitwa nonzi World Council of Churches. Vari kuti varume ngatibvisei inonzi ship stealing yekubirirana machurches and converts. We need to be one. How to be one? Let's remove doctrinal difference. Pavachadaro vachati Sabata ndorimwe rinotisiyanisa ipapo parichabvarurwa. That's treason to our God. As Daniels who won't bow down. Tichati Sabata rofanira kuchengetwa. Jesus is coming soon. We need an army in the last days that will keep the Sabbath. Toda kunamata. Mwari akuitire zvakanaka. Mambo wedu atidaita kochijocha kechekudenga chengeta mtemo wenyu zvakaperera kwete kuti ndiponeswe aiwa asi nekuti ndiri kudayira rudo rwenyu. Chengeta mtemo akuponesa. Chinoponesa kuva neukama naKristu worarama nenyasha. Asi kana wamunyasha nyasha dzinokurangaridza kuti ita zvinodiwa naMwari wako. Ndo chimwe chacho ichi. Nyasha hadzidzimi mtemo. Kana dzisina kudzima mtemo unoti usaba, hadzina kudzima mtemo weSabata. Kana dzisina kudzima mtemo unoti usauraya, hadzina kudzima weSabata.
Same grace, same law. Zvinofambidzana. Kuda kunamata nemakristu vanoti Mwari tibatsirei kusadherera zuva iri. We have flown the flag half-mast where we work. Kudzimba dzedu tinoziva zvinofanira kuitwa asi hatisi kuita. Vakadaro tisimuke tive nenguva yakunamata. Simba rekuita zvinodiwa naMwari rinobva kuna Mwari. Mwari ndiye anotibatsira. Mwari ndiye anotipa simba. Mwari ndiye anotibatsira. Hatizvigoni izvi nesimba redu asi tinozvigona nesimba raMwari. Munosvika motoparidza nyaya iyi konzi vacho vanozviti ndivo sei vachishanda, vacho vanozviti ndivo sei vachidai, nemhaka yekuti tiri kuuraya vhangeri namararamiro edu. Mwari wokudenga akuropafadzei. Tichamira senyi apoma. Terera stanza iyi. Boapinda dzichapfekwa nevakaita achafara pakuti onako titapfeka nguo chena. Mwari anotsvaga vanoti kana vanzwa vanoita. Jakobho anodaro, musangova vanzwi bedzi veshoko muchizvinyengera, asi ivai vaiti. Ivai vaiti. Vavaki vaviri, akavakira pajecha neakavakira padombo. Akavakira pajecha anonzi akanzwa asi haana kuita. Akavakira padombo anonzi akanzwa akaita. Titonga tichamira senyi apoma boapinda. Baba vedu vari kudenga, zita renyu rikudzwe neutsvene. Imi Mwari munoda kuti vanhu vose vasvike pakuziva chokwadi. Hamufari kavanhu venyu vakararama mukati merima. Munounza shoko renyu nenguva yakafanira. Tokunzwai torangaridzwa zvakakoshera kuponeswa kwedu. Takakugamuchirai Mwari, asi nekuda kwezvigozhero zvenyika tadzikisa flag yeSabata. Vamwe tinoenda kumabasa, vamwe tinovhura makambani, nyangwe tiri varidzi vavo tinomavhura. Tipei simba Baba vari kudenga kuti tigone kurarama sekuda kwenyu. Tine hama dzedu dzatishanyira, ndodawo kutanga kunamatira zvikomborero mukati medzimba dzavo. Vapei utano, vapei mufaro. Vamwe vatungamirira makereke pano, varangarirei, muvape mazano ekufambisa vanhu venyu munzira dzenyu. Tinovaisa mumaoko enyu, vaitirei nyasha, muvaropafadze munzira yakaperera. Tinokutendai Mwari nekuti mataura nesu. Mutsai mwoyo yedu, tigare tagadzirira. Mberi uku hakuna kumira zvakanaka. Kuna Elijah makati mukaudye, rwendo rwakareba. Tibatsirei Baba vari kudenga. Izvi zvemutemo yanga ichitaurwa izvi hazvisi kuuya kuzoti kuvanhu chimukai mugadzirise pamamuchikanganisa. Zviri kuuya kuzoisa musiya pakati pevanga vachirarama muchokwadi chenyu nevanga vachichiramba. For whatever reason, tibatsirei mutiitirei zvakanaka. Tichaparadzana kuenda kumisha yatabuda tichiuya pano. Zvikomborero zvenyu tizviwane zvakatimirira pamukova. Mutiitire nyasha, mutidzosa pano nyama nemweya zviri pamwe chete. Ndo munamato wedu muzita raJesu. Amen. Mambo wedu atidaidza kuchitwa chake chekudenga, tomira senyi mukutonga. Mambo apinda, apo mambo apinda, kuzotitonga. Tichamira senyi apo mambo apinda. Mambo Jesu alechiremba, pakange pazoiswa minzwa, nembiri yake tichamona.
shemumoyo tinozviwana mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira senye apo mambo apinda achafara pakutiona kuti tapfeka nguo chena ndizvo kunesu kunonaka mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira senye apo mambo apinda tenzi tinokumbira mutsa kuti tese tinozomira munzvimbo dzedu nekusatya apo mambo apinda tenzi tinokumbira mutsa kuti tese tinozomira munzvimbo dzedu nekusatya mambo apinda mambo apinda kuzotitonga tichamira senye apo mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira senye apo mambo apinda tichamira senye apo